In 5 minutes, we will be officially starting our program. Again po, 5 minutes, start na po tayo ng program. Standby lang po muna. Thank you. Good morning po to everyone again. Happened here for the first time that the government agency responsible for fertilizer and pesticide is sharing our responsibility, especially for the youth. Sa farm, naka-PPE. Ang aming ipinabahagi ay yung tamang pamamaraan tungkol sa wastong paggamit ng PPE.
Good. Good morning sa lahat. Good morning sa nakasali sa ating Zoom meeting, sa mga nasa Facebook na nanonood. Good morning din sa inyo. Welcome sa ating isa na namang Alam Mo Ba? Very important yan, ha? Webinar series. Ito yung pangalawa natin. Hopefully naka-attend kayo yung first and maka-attend kayo din sa third, fourth, and fifth. Ang title natin ngayon is, ito very relevant, mga damo ng MAISAN, may booster resistance na ba sa herbicide? So yan, ating alamin. Again, mga damo ng, ayan, so sa mga damo sa MAISAN, kumbaga, may booster resistance na ba sa mga herbicides? Ating alamin. So ako po ulit, okay, si Edward Rafael Limon. Okay, Edward na lang po. Edward, I'm of course also a member ng Herbicide Resistance Action Committee Philippines, Crop Life Philippines. So, welcome po sa inyong lahat. Ang dami, may basahin ko lang no, quickly. May mga na-note ko yung iba, sa ating 147,000 attendees sa Zoom at ating 20,000 attendees from Facebook Live. Northern Iloilo Polytechnic State College, BAT4, LSPU, LSC, Mindanao State University, Jensan, maayong buntag, Laguna State Polytechnic University, DMM, SU, SLU, La Union. So again, we're very much, Mariano Marcos State University. So good morning sa inyong lahat and sa mga, of course, everyone. Leeds Agri Davao City, good morning. So to everyone na nagpa-participate, magandang umaga po sa inyong lahat. And to again, officially start yung ating program. Ito, maraming salamat. At of course, naka-attend po si Sir, ang ating President ng ating Crop Life Philippines. With his message, let's all welcome si Sir Jet Marshall Parma. Yan, tayo lang natin ha, ang kanyang ano. Okay, while wala pa, hindi pa nag-load yung message. Okay, Sir Jet. Edward, video yata yun. Oo, antay, yun, sir. Video message. Video message ni Sir Jet. Si Beth. Okay. Okay, so while wala pa, batiin ko lang ulit, no? Batiin ko lang ulit, meron tayo from Biliran Province po. Tabuk, Biliran Province, from Tabuk City, Kalinga. Ito marami tayo from the Don Mariano Marcos Memorial State University. Yan, marami. Pangasinan State University, from UPLB. Good morning. Yan, so University of Antique, so very well represented po tayo today. Dami, 159. So as mentioned, Bureau of Plant Industry kay Ma'am Lilia. Good morning. So lahat po na attendees, good morning. Paalala ko lang, if meron kayong mga kasamahan na you think it will be relevant, co-farmers, co-students, kasama sa trabaho, invite them. They can join here sa Zoom. They can join in dun sa ating Facebook page ng Crop Life Philippines. Mamaya po-post natin yan. So, pakilala din po natin. Okay, I would like to call on thank you again, sir, for being present. Yung ating Executive Director of the Fertilizer and Pesticide Authority. So, si Director Willie Roldan for his message. Sir, magandang umaga po, Sir Willie. Good morning. Morning, sir. Liwanag ba audio? Clear naman, sir. Masayang araw. A pleasant morning to everyone, to all the participants. I would like to make mention here my formalities, my greetings to the President of Crop Life, Mr. Jet Parma. Hindi Parmali. Anyway, to the Executive Director of Crop Life, to the members of the industry, to the technicians of the government,
and member companies who are here today, to the local government units, and to the farmers attending this webinar. Welcome po sa ating second, I think this is second webinar, which I will never miss to attend because we believe we are part of the family in the agricultural sector. So welcome to this webinar and on corn herbicides resistance management. I have attended a lot of resistance management related to pesticide resistance. Now we are here very specific on corn herbicide resistance management. Mga damo ng mais. May booster resistance na ba sa herbicide? Alamin natin today. So first of all, I would like to express my heartfelt gratitude again to CropLife Philippines for introducing a series of webinars that would provide our participants. I just would like to mention we have now sa aking record ay 182 participants. This is a large crowd and a large number of people will be receiving new information about resistance, about herbicide resistance to be shared by our lecturers today. So this seminar, or say this symposium, is very important because this will help to update and level up the information and understanding of the industry players so that they can be harmonized in ASEAN and even international level how to approach in the corn farming to produce healthy corn and produce more production. So EPA is very delighted because the mandate of EPA is associated also with pesticides, application of pesticide that would be safe from the point of view of the applicator and to the point of view of the environment. So the resistance management is very important so that you can control the pest in the corn production. In the Philippines, as we all know, moving and changing in the techniques and practices of agriculture is not unusual occurrences. Everything in agriculture, from subsistence farming to marketed output, has been influenced by contemporary developments in the field. In order to be able to adapt and improve, and most importantly, be safe, it is very, very critical that we are kept up to the speed and informed on current events and developments in the sector. So EPA has been upholding the 4 pillars or the paradigm that we founded our approach to the industry. This is strongly knit, connected to each other, intrinsically connected, because this is one, because without one, there is no industry we are talking about. I'm talking about the pillars of the EPA, the stakeholders, the academe, and the farmers. So this forum focused on the academe involves the farmer, involves the participants of the industry and even in the government, and come up with a new knowledge that will strengthen the essential elements of these pillars in our agriculture. I would like to express my appreciation and the well-structured of the drafting, the well-structured program consistent with the purpose of this webinar. CropLife Philippines, now with Executive Director Ramon Abadilla,
as the Executive Director deserves to be congratulated at palakpakan po natin ito. Among the participants, he is here today to express his desire to be with you in uplifting our knowledge in the aspect of growing corn and the application of herbicides. Before I end, I would like to express my gratitude to all once more for your involvement. I am very grateful that you are coming here, even in a virtual mode. To me, this is a good investment. I call it an investment because you shared your time, your precious time, to open your module, to open your laptop, and share with us today on the this webinar to learn about herbicide resistance management. So this is not enough until and when you have not internalized the programs for today. So I would like to move one step more by asking all the participants today, of about 182 people from different sectors of our society who are interested in this program, herbicides management, resistance management. And then you internalize, I would suggest you internalize the subjects for today, the lessons imparted by our speakers today, so that it becomes part of you and it becomes a better person that you would apply to the industry. So what we are doing right now here as leaders of the industry, just like CropLife, a leader, they are leaders in this industry in the private capacity, and we in APA to represent our share, our social responsibility to the agricultural sector and the farmers. We are now touching your lives so that you can uplift your knowledge in this webinar. This is a very, very important, precious investments that will benefit nobody except you, the participants today. And you share it to the farmers, you share it to the public you are serving. And I would like to say my last piece by saying it's very important to share something of value to your neighbors, to your friends, to your industry. So with this, I would like to say again, thank you, CropLife. Thank you, participants, for today. Make it alive and make this webinar a big success. Maraming salamat po and good morning. Yun. Thank you, Director Willie. Maganda yung message ni Director Willie. Talagang inulit niya, investment, very important. So maraming salamat to everyone who invested their time, different stakeholders. And I saw nga dun sa ating chat box and even dito sa Facebook natin, ang daming iba-iba coming from the different, nanonood din kasi ako sa live, different stakeholders, may students coming from LGUs, may mga from private companies, so talagang multi-stakeholder. And sabi nga ni Director Willie, don't forget to share something of value sa ating mga farmers, sa ating mga departments, etc. So talagang ganda ng message niya talaga na let's value yung mga webinars like this kasi marami tayong matututunan, and of course may share sa iba. And of course to have a glimpse kung ano ba yung topic natin today, panood tayo, meron tayong short video regarding herbicide resistance. So yan, so panoorin po natin.
Parami ba ng parami ang mga tumutubong damo sa inyong sakahan? Umaabot na ba ito sa punto na tila hindi na namamatay ang mga damo kahit ilang beses ispreyan ng herbicide? Baka herbicide resistance na yan. Ano-ano nga bang dahilan at bakit dumadami ang mga damong hindi na kayang patayin ng mga nakasanayan na laging ginagamit at dating mabisang herbicide laban sa katulad ding damo? At mas importanteng tanong, kaya pa ba itong mapigilan at masolusyonan? Hayaan ninyong ituro namin ang mga paraan kung paano maiiwasan at masusolusyonan ang ganitong problema sa mga sakahan. Sa pamamagitan ng Herbicide Resistance Management. Magandang araw sa inyong lahat mula sa CropLife Philippines. Ang damo ay isa sa pangunahing suliranin ng ating mga magsasaka sa kanilang taniman. Kapag hindi lubusang nasugpo o nakontrol, ito ay magdudulot ng pagbaba ng ani at kita hanggang 35%. Kaya naman, mahalaga ang ginagampanan ng papel ng mga herbisidyo o herbicides upang epektibong makontrol ang damo sa ating mga taniman. Gayunpaman, kapag hindi wasto ang paggamit sa mga herbisidyong ito ay magdudulot ng herbicide resistance. Dahil po dito, ang CropLife Philippines ay gumawa ng isang video tutorial upang lubusang maipaliwanag ang herbicide resistance management. Ano nga bang herbicide resistance at paano ito nag-uumpisa? Ang herbicide resistance ay ang naipapamanang kakayahan ng damo na mabuhay at hindi tabla ng isang uri ng herbicide na kaya namang pumatay ng ibang kauring damo. Dumadami ang damo may sadyang angking tibay laban sa uri na magkakatulad na herbicide base na rin sa paggamit ng magsasaka dito. Habang patuloy ang paulit-ulit na paggamit ng iisang herbicide sa sakahan, dumadami ang mga damong hindi na tinatabla na tumuunti ang bilang ng mga damong kayang puksain ito. Bakit kaya nagkakaganito? Silipin natin kung ano ba nangyari sa isang sakahan. Sa isang sakahan, normal na tumutubo ang mga damo na may iba't ibang biotypes o mga katangian na may kinalaman sa pagtubo at pagdami ng mga ito. May dalawang uri ng biotypes. Ang una ay ang damo na resistant. Ito yung mga damong hindi namamatay kahit may sprayan ng herbicide. Mayroon ding mga seeds na galing sa katulad na matitibay o di tinatablang damo na matagal nang nakadeposito sa lupa dahil sadyang naipon na. Ngayon, kung patuloy na ginagamit ang produktong di epektibo, mas patuloy na dadami ang mga seeds ng damong matibay. Paalala, namamana ang resistance o ang kakayahan ng damo na hindi tabla ng herbicide. Ang isa pang uri ng biotypes ay ang susceptible o iyong tinatablan. Ito naman yung mga damong madaling mamatay kapag nalagyan ng kaparehas na herbicide. Sa pangkalahatan, marami at iba-iba pa rin ang uri ng mga damo. Kaya naman ginawa ang labeled rates para masigurong epektibo ang pagpatay sa mas maraming uri ng damo. Sa labeled rates, makikita ang tamang active ingredient pati na rin ang wastong dami ng herbicide na gagamitin sa kada ektarya ng sakahan. Dagdag pa rito, siguraduhin gawin ang pag-spray ayon sa rekomendadong timing. Ibig sabihin, dapat sundin ang labeled rates dahil ito ang inirerekomenda ng mga eksperto. Kapag sobra kasi ang ginamit, maaaring masira ang mga pananim at karagdagang gastos lang ito. Kung kaunti at laging kulang naman ang dosage, hindi makakayang patayin ng herbicide ang damo at mas maraming makakalusot na damong kakayanin ng underdose. Suriin natin kung paano nag-uumpisa at dumadami ang mga damong herbicide resistant sa mga sakahan. Halimbawa, makikita natin na sa unang paggamit, mangilan-ngilan lang ang resistant na damo sa sakahan habang marami ang susceptible. Ipagpalagay natin na hindi sinunod ng magsasaka ang nakasulat na labeled rates dahil hindi pa nila alam ang konsepto ng herbicide resistance. Matapos may sprayan ng herbicide, namatay ang mga susceptible na damo o yung mga tinatablan, habang ang resistant na damo o hindi tinatablan ay nabuhay. Lumaki ang resistant na damo at naglabas ng seeds sa lupa. Sa mga unang pagkakataon, successful ang pagkontrol sa damo. Sa kalaunan, kapansin-pansin na mas dumadami ang bilang ng mga resistant na damo. Sa mga susunod pang paggamit ng parehas na produkto, mapupuno na ng mga seeds na resistant ang lupa.
At sa pagkakataong ito, bigo na ang magsasaka sa pagpatay ng mga damo sa kanyang sakahan. Ano-ano nga ba ang mga bagay-bagay na nakakaapekto sa bilis ng pagdami ng mga resistant na damo? Paggamit ng iisang uri ng mode of action herbicide ng tuloy-tuloy. Hindi pagsunod sa nakasulat sa label. Dalas ng paggamit ng herbicidyo. Mechanism of action ng herbicidyo. At biology o katangian ng damo. Paano naman malalaman ang level ng herbicide resistance? Ang tindi ng weed resistance ay nakabase sa weed biology at mekanismo. Sa ilang mga kaso, ang tunay na resistance ay nakikita kapag mayroong mga damong nabubuhay matapos ang aplikasyon ng labeled rate at wastong timing batay sa good agricultural practice. May mga pagkakataon pa nga na ang mga damo ay maaaring mabuhay kahit gaano kataas ang aplikasyon kumpara sa labeled rate. May tatlong uri ng herbicide resistance. Ang single herbicide resistance kung saan ang damo ay resistant lamang sa iisang herbicide. Ang cross herbicide resistance kung saan ang damo ay resistant sa dalawa o mahigit pang uri ng herbicide na may parehong mode of action o paraan ng pagpatay. At ang multiple herbicide resistance kung saan ang damo ay resistant sa dalawa o higit pang herbicide na magkaiba ang mode of action. Base sa pag-aaral, ang mga pinakamahusay na paraan para maiwasan ang herbicide resistance sa mga damo ay itinatag sa konsepto ng diversity o pagkakaiba-iba. Ang diversity ay maaaring makamit sa paggamit ng iba't ibang kombinasyon ng mga paraang nagpapababa ng selection pressure ng isang nakasanayang paraan. Ang herbicide resistance management ay pwedeng proactive o reactive. Ang reactive management ay isang estilo ng pamamahala kung saan ito ay tumutugon lamang sa mga nangyayaring pagbabago sa sakahan. Gagawa lamang ng mga hakbang o taktika kapag kumpirmadong resistant o hindi na tinatablan ng herbicide ang mga damo. Ang proactive management naman ay ang pagpapatupad ng mga taktika sa pagkontrol ng damo bago maging kapansin-pansin ang pagdami ng mga damo na herbicide resistant. Isinasaalang-alang nito ang maaaring mangyari sa hinaharap at pinagpaplanuhan ito bago mangyari. Ito ang ilan sa halimbawa ng mga desisyon na kailangang isaalang-alang. Supply at uri ng binhi, mga kagamitang kakailanganin, supply ng pataba at ang gagamiting paraan sa pagkontrol ng damo. Pinaniniwala ang kritikal ang proactive na paraan ng pamamahala ng resistance para sa pangmatagalang pagpapanatili ng mga epektibong herbicides. Tulad na lang sa kaso ng glyphosate na epektibo pa rin hanggang ngayon sa GT corn. Ito ang mga pakinabang ng proactive na pamamahala ng resistance. Una, pinapanatili nito ang potensyal ng magandang ani. Pangalawa, matipid ito kumpara sa mga reactive na pamamaraan. Ikatlo, pinipigilan nito ang mga biglaan at panandaliang pagbabago sa mga nakagawiang paraan ng pagsasaka. Panghuli, pinoprotektahan nito ang pagiging epektibo ng mga herbicides para sa hinaharap. Kung mainam ang proactive na pananaw para masolusyonan ang herbicide resistance, ano-ano nga ba ang mga proactive na estratehiyang pwedeng gamitin? Ilan sa mga subok na taktika ay ang paggamit ng herbicide, mechanical at cultural practice. Sa taktikang herbicide, gumagamit ng iba't ibang uri ng herbicides na may iba-ibang mode of action o paraan ng pagpatay sa mga damo. Bukod sa paggamit ng herbicide ayon sa labeled rates, dapat ay tama rin ang timing at paraan ng pag-apply ng chemical na ito. Sa taktikang mechanical naman, gumagamit ng wastong pagbubungkal at pag-aararo ng lupa, bago, habang at pagkatapos ng taniman para makontrol ang damo. Habang sa taktikang cultural naman, gumagamit ng crop rotation o pagpapalit-palit ng tanim. Kailangan din ng tamang espasyo kada tanim, pati eksaktong petsa ng pagtatanim at paglalagay ng mga pataba. Mga iba't ibang paraan ng pag-a-apply ng herbicide na may iba-ibang mode of action o MOA para pamahalaan ang herbicide resistance. Ano-ano nga ba ang mga ito? Kailangang pagsalit-saliti ng paggamit ng mga herbicide base sa iba't ibang modes of action o MOA. Ang dalas ng pagkakaroon ng mga damong resistant ay babagal kapag gumagamit ng iba't ibang mga herbicide.
na may iba-ibang mode of action. Pinahahaba rin nito ang pagiging epektibo ng produkto. Sa taktikang paggamit ng herbicidyo naman, ito ang mga kailangang tandaan. Ang tank mixing o paggamit ng mga premix na mga produkto na may iba't ibang mga mode of action at aktibidad sa parehong target ng mga damo ay maaaring maging epektibo. Inaantala nito ang pagsisimula ng herbicide-resistant weeds. Sa proactive na pamamahala ng herbicide resistance, importante na sundin ang GAP o Good Agricultural Practices, pati ang paggamit ng full labeled rates. Ang labeled rate ay ang rate o hanay ng mga rates na rehistrado ng Fertilizer and Pesticide Authority. Ito ang rates na epektibo sa pagkontrol ng herbicide resistance, habang underdose rate ay kulang at hindi magbibigay ng epektibong kontrol. Hindi rin ito magkakaloob ng tuloy-tuloy na kontrol sa isang malawak na hanay ng mga kondisyon. Sa huli, ang palagiang exposure sa mababang rate ng herbicide ay humahantong sa ebolusyon ng populasyon na herbicide resistant. Ilan pang mga paalala tungkol sa MOA o Mode of Action. Kailangang kilalanin at intindihin ng mga growers at extension workers kung aling mga produkto ang maaaring isalit-salit ng paggamit ayon sa Mode of Action. Habang ang mga kumpanya sa kabilang banda ay dapat naman magbigay ng technical brochure na tumutukoy sa MOA. Mayroon ding Mode of Action classification ang HRAC o ang Herbicide Resistance Action Network na maaaring pagbasehan. Tumungo naman tayo sa mga mechanical tactics na may iba't ibang mga techniques din tulad ng pre-plant tillage, strip or zone tillage, in-crop cultivation, post-harvest mowing, tillage, manual weeding, hand rugging, hoeing, at weed seed capture. Paalala, kailangan ding panatilihing malinis ang mga equipment at gamit para mapabagal ang pagdami ng mga di tinatablang damo at seeds. Ang proactive management ay nangangailangan din ng mga cultural tactics. Mayroon ding mga agronomic practices tulad ng pagpili ng mga hybrids o iba't ibang mga pagkakaiba sa mga oras ng pagtatanim, fertilizer management, row spacing at mga populasyon ng halaman depende sa hybrid variety, seedbed preparation at mga teknik sa pag-aani. Ang lahat ng mga ito ay maaaring makaimpluwensya sa growth cycle ng mga species at maaaring makapagbigay ng kalamangan sa pananim. Halimbawa, ang narrow crop row spacings ay kayang mabilis na mabigyan ng lilim ang mga sensitibong mga species ng weed. Habang mas matagal na panahon ng kontrol ng damo naman, ang karaniwang kinakailangan para sa mas malawak na row spacings. Ang pangangasiwa ng mga damo sa mga borders bago ang pamumulaklak nito ay mahalaga rin upang maiwasan ang pollen movement sa pagitan ng mga resistant at susceptible na mga pananim. Ang pag-iwas sa paglipat ng mga seeds mula sa field patungo sa katabing field sa pamamagitan ng pag-alis ng mga kagamitan bago ito ilipat ay maaari makapagpabagal sa pagkalat ng herbicide resistance. Sa pangkalahatan, ang mga nakagawiang kultura ay may malaking impluwensya sa komposisyon at paglago ng mga damo. Ang mga ito ay nakaka-impluwensya rin sa dami ng weeds at pagkalat ng mga herbicide-resistant weeds. Sana ay marami kayong natutunan sa panonood ng video na ito. Tandaan, pag-aralan at sundin ang mga estratehiyang inyong napanood para maayos na mapamahalaan ang herbicide resistance. Maraming salamat at mabuhay ang mga magsasaka. Si Florencio Morales, I agree with you. Tatanong siya kung meron bang soft copy ng presentation na naisip ko sana kung estudyante ako ulit. Pagka nung napanood ko yung video na yun, mataas lalo yung grade ko. Ganda, napakaganda ng mga video. Entertaining and educational. And of course, if you want to watch more explainer videos on various crop protection, stewardship, and other related topics sa ating social media platforms, meron po tayong yan. Facebook page po natin is @CropLifePhilippines. Okay, follow nyo yan. CropLife Philippines, yan. Like and subscribe din kayo dyan. And of course, yung ating website, yung www.croplife.org. Okay, so I'll give you mga 5 seconds
para i-ano tong mga to, i-like, subscribe. Yan, visit nyo yung ano natin, yung mga different sites. Makakuha kayo dyan ng more information about mga videos, more information ng marami pa. Di lang po sa herbicide, pero ang dami-dami nating makukuha dyan. Lalo na yung mga estudyante. And of course, mga farmers, anak ng farmers, dami yung matututunan. And of course, before we continue, shout out lang ako ulit. Or to screenshotin nyo pala yan, CropLife Philippines, CropLife, para hindi nyo makalimutan. No? CAPSU from Capiz, Marinduque State College, BSA CEAIT, CPAC, yung mga BS of Agriculture dyan. Thank you for joining. Cagayan Valley Research Center, good morning. And of course, nakita nyo sa video, I would also like to recognize yung ating former executive director ng CropLife Philippines, si Sir Ed De Luna. Sir Ed, maraming salamat po for supporting, for investing your time, sabi nga ni Sir Willie, dito sa activity natin na to. So thank you, sir, very much. So, of course, to really also learn more kung ano pa yung mga magiging topics natin for today. So moving on with the program, ito meron tayong foreigner. I would like to call on a core team member of the Asia Regional Herbicide Resistance Action Committee for the Asia Pacific region. So not just for Philippines, Asia Pacific region. He is also the Philippines National HRAC Support and currently an Agronomic Solutions Manager of Bayer's Weed Management Department in the Asia Pacific region. Of course, graduate po ng BS Agriculture Entomology, UPLB. 20 years na po siya nasa crop protection industry. 1998 pa po siya sa Bayer, pero kita niyo, batang-bata po yan. Pinakulayan lang po niya yung book niya para maging gray. Uso po kasi yan. Bayer Philippines 1998, 2014, pumunta rin po siya sa Germany, and as of now, andito po siya sa Southeast Asia. To of course support yung agronomic solution for herbicide. So to talk about yung ating HRAC update, Asia HRAC update, mode of action labeling, very important, new classification. So let's all welcome si Sir Ramses Fulgencio. Sir Ram, good morning. Yeah, Edward, good morning. Thanks for the kind introduction. Can I share my screen, Edward? It's okay. For some Yes, sir. slide. Okay. Can you see now? Yes, sir. Slideshow na lang, sir. Yeah, so, again, thanks, Edward, sa kind introduction mo. So, on behalf of HRAC, Asia Herbicide Resistance Action Committee, I would like to thank CropLife Philippines, especially Director Badilla, and also HRAC Philippines for inviting us here to share an update of what's going on in Asia HRAC. Today, I would be discussing specifically an update on this mode of action labeling and new classification system. And really, congratulations to the excellent AVP. It's a good introductions to this webinar. And nakita ko doon, was several mention of mode of action. So that would be my topic today, to give you a short update. And here, basically, before I start that, I would like to, again, give you a brief overview of the mission of HRAC. So it's been, this is to prolong durability of our pesticides, and it was always mentioned their good practice in the AVP. So here, I think we are in line with the vision also, or mission of FPA Philippines, as well as CropLife, to foster a responsible attitude of industry and to promote good industry practices. So marami tayong paraan there, and the tasks here identified for HRAC to achieve this mission is issuing existing potential issues for resistance, working on working group, establishing working group, and collating existing information on resistance, as well as after collating this information, very important is to set the resistance management strategy. And of course, communication is very important also. That's why I think this webinar series is one of these tools to really extend this awareness of resistance management, as well as the strategies
to manage this resistance. So coming to communication, so mode of action labeling. So just a update, there's important changes to herbicide mode of action labeling. So why was the herbicide mode of action classification changed? So in 2010, there was a revision of HRAC mode of action. So this update was necessary to capture new active ingredients and ensure the mode of action classification system reflects the current state, as well as, very important, is to create a harmonized system more globally relevant. So ano yung changes na to? So this is simply a transition from alphabetical to numerical mode of actions codes. So for example, in the legacy HRAC code, we have letters B, and now we shift now to the HRAC code numerical system. So for example, is the legacy HRAC code of ALS inhibition from B to 2. So here you can also have additional examples here of the common mode of actions. For example, inhibition of ACCAs from A to 1, oxymimics from 0 to 4, and so forth. And other important changes is addition of 5 new or reclassified mode of actions, rationalizing of chemical family names, and addition of 15 new active ingredients. So who proposed the changes? So HRAC appointed a working group made up of technical experts from CraftLife. And also of course, in addition, input were also generated from regional HRAC organizations, similar to Asia HRAC, as well as with science societies, such as the WSSA, to ensure global consensus going forward. So why change the numbers from letters? Why change from letters to numbers? So HRAC believes that the numerical code system is more universal, so compared to alphabet code based on the English Latin letters. So another concern is about the English alphabet is only 26 letters. So now in the mode of actions recognize 26 mode of actions. So we have reached the limit of the 26 letters in English. So shifting to the number system would address this issue. So we expect, especially in the next 10 years, there would be again new mode of actions expected. And when was that the change would be expected? So completion of the change is expected in 2023. So this time we are only at the implementation stage. So here now is the HRAC mode of action example, wherein we have shifted to the numeric. You can see the different mode of action here, the different activity from light activation to cellular metabolism and cell division and growth. So timeline, again, I mentioned, so 2021, 2022, we tried to implement this transition, and full implementation is 2023. So this is very important and is key for HRAC. And of course, we started with country defining the transition needs. So looking at aligning with regulatory authorities as well as coordination by companies. And globalist region, Asia region, HRAC is there to support the local transition and implementation. And last here is, I urge you here to have more information. You can access this site, the HRAC Global website, for more facts or for more about this HRAC mode of action. So you can visit this in addition to the sites that Edward already mentioned. So last but not the least, part of my message on behalf again of HRAC, congratulations for this HRM webinar series. I think we're in a very strong position to move forward with really assisting the farmers or our stakeholders on herbicide resistance. But what's more important, our expectation also from the region is also basically to have the concrete actions. It's only we have this webinar, but basically how it can go to the ground to our farmers. So this is very important, having this webinar, but making sure also that this reaches our farmers. So thank you, Edward. That's all from my side from Asia HRAC. Thank you, sir. Thank you, Sir Ram. And yun nga, imagine niyo nga naman kung cellphone na letter yung hirap siguro kabisaduhin, Sir Ram. At least pag number, madali. At of course, mas madaling ma-recognize, mas madaling maalala ng ating mga farmers and even channel partners na nagre-recommend din ng ating mga products dun sa ating mga customers. So, thank you, Ram. Very helpful and informative. Nadagdagan pa yung ating sa message ni Sir Willie sa video natin. And thank you for sharing yung ano bang nangyayari sa Asia Pacific na
regarding HVAC. So sa ating mga Filipino, baka nagtatanong kayo, baka naman sa Pilipinas lang yan. So kita-kita nyo, it's not just of course Philippines, parts of Asia Pacific, and may global team pa nga ang HVAC. So talagang sabi nga ni Sir Willie, sama-sama tayo dito, tulong-tulong tayo for championing yung ating herbicide resistance. And of course, maraming salamat. Hindi ko kayo mabati lahat. No? Maraming salamat ulit sa mga nagjo-join and sa mga nagtatag, sa mga kaibigan nila to participate dun sa ating webinar. So, yun yan, nakita ko na tinatag niyo yung mga friends ninyo. Thank you for that. And of course, yung pag nag-share niyo yung ating live na pag ginagamit niyo yung hashtag ALAMMOA ba. So, I think at least we have better understanding now sa ating mode of action. And of course, ito naman, another one, meron tayong ating first speaker for today. Talagang ito, pagkakilala ko sa speaker, very practical, magaling mag-explain. And to formally introduce yung ating speaker, pakilala ko po yung isa sa mga member din ng ating Herbicide Resistance Action Committee. And of course, a senior field biologist din po from BASF. Welcome po, Sir Alvin. Sir Alvin, magandang umaga. Thank you, Sir Edward. Rinig ba ako? Yes, sir. Loud and clear, sir. Okay, so good morning, everyone. So it is my honor to introduce to you our speaker for today in this webinar series on herbicide resistance management. So for those na naka-attend nung the first one, it was about rice, no? And today we will be focusing on corn. So our speaker is a former director of the National Crop Protection Center, College of Agriculture and Food Science in UP Los Baños. He specializes in weed science with a minor cognate in entomology and soil science in UPLB. He worked as a project leader in numerous weed control management in rice, in corn, in vegetables, as well as in plantation crops. He was also actively involved in weed risk assessment and herbicide resistance as DA, BPI consultant, and a science technical review panel in the field of biotechnology. So napaka-wide range ng mga nagawa ng ating speaker for today, no? He has also received major awards in research and extension, and his latest achievement was one of the highest civilian awards, the Regional and National Presidential Lingkod Bayan Award 2020, together with his team, Karaginan in DOST PNRI. Okay, so without further ado, let us all welcome our speaker for today, ang kapitapitagan at poging-poging si Mr. Doc Hill Magsino. Sir Hill, the floor is yours. Yeah, maraming salamat, Alvin. Thank you very much. Yes. Hayaan niyo muna kung bumati, no? Maiksing pagbati lang. Si Director Willie Roldan, Director ng FPA, and sa kanyang staff. Si Mr. Jet Pharma, CropLife Philippines President. To Mr. Ram Fulgencio, the Asia Regional HROC. Si Mr. Ramon Abadilla, the current CropLife Director. Of course, si Mr. Ed De Luna, ang ating former CropLife Director. Special mention to the Weed Science Society of the Philippines or WSP. Diyan lang kayo. Pag hindi kinaya ng power ko, kayo ang bahalang sumangga sa mga tanong natin. At maraming salamat siyempre sa HROC team and to all global friends. Sa ating po mga magsasaka, students, people from the academe, researchers, extension workers, distributors, dealers, ladies and gentlemen, a pleasant good morning. Can you make me a co-host, Edward? Para I can share my screen. Hi, Sir Hill. Sige, sir, iyan po na kay Po. Para, Sir Po, pasuyo po. Para pag-share ko lang ng screen.
Okay na? Hindi pa. Okay, thank you both. Pwede ko na raw i-try. So I will try I will share my screen. Okay, kita na po ba sa screen? Bo, kita na? Yes, Sir Hill. Kita na po. Okay. Again, maraming pong salamat sa pagdalo nyo. And again, good morning. This is seminar series number 2 about corn with herbicide resistance in the Philippines. Ito po yung ating main topic, mga damo ng MAISAN. May booster resistance na ba sa herbicide? Kaya ating alamin. Sinabi ko pong booster resistance kasi baka mamaya hindi natin alam. It's not just a simple resistance, baka strong resistance na or advanced resistance. No? Alam nyo po ang mga resistant weeds, baka po mas advanced sila one step ahead kaysa sa atin. So ating pong alamin. Ito pong series na ito will focus on the use of glyphosate in glyphosate-trait corn, GM corn or GT corn. Mag-concentrate po tayo dito para po mas simplified and focus ang ating pong discussion. Again, the use of glyphosate in glyphosate-trait corn. Ano pong status nito? Yung pong Philippine scenario. So again, the question is, do we have booster weed resistance to glyphosate in GT corn? Nasaan na po kaya tayo? Nakarating na po kaya tayo na meron na pong weed resistance sa ating MAISAN. So tatalakayin po natin yan in a while. So ating pong alamin muna, baliktanaw po tayo, ano po ang mga pangyayari. Magbigay lang po ako ng konting background about global corn production kasi mais po ang ating pag-uusapan. Distribution of global corn production in 2019-2020. Ito po ang ranking. Ang USA po ang number 1 sa production share with 31.06%. China pang number 2 po siya with 23.42%. Brazil po number 3 with 9.07%. European Union number 4 with 5.99%. Nasaan po ang Pilipinas? Ang Philippines po rank number 15. Pero po hindi sa sharing information kundi yung po kanyang na-harvest kaysa hectareage planted sa Pilipinas. So Philippines po number 15 with 7.8 million tons harvested. Dating corn areas in the Philippines. Pakistan number 16 and Turkey 17. So at least po number 15 po tayo. So meaning napaka-importante po ng mais sa Pilipinas. So the status of biotech maize corn in the country. Sabi po ni Mr. Manalo et al., corn is the third largest crop in the Philippines in terms of area harvested next to rice and coconut. Kaya asahan po talaga natin na marami pong gagamiting iba't ibang technologies with respect to corn, particularly herbicide. In terms of value, corn comes third after rice and banana, and some 600 Filipino farm households depend on corn as major source of livelihood. 600,000 Filipino farm households, napakarami po niyan. Area harvested of corn reached 2.5 million hectares in 2019, and the country produced 4.5 million tons in 2000 and around 8 million tons in 2019. I think, if I remember it right, dito po for the very first time, nakapag-export po tayo ng mais. And I think it was during the Secretary from Quezon, hindi Secretary natin from Quezon. Alcala. Alcala. Yes, thank you. Secretary Alcala.
Thank you. Nagsi-senior moment na po tayo. Okay. Philippines is the first country in Southeast Asia. Remember, first country in Southeast Asia to approve the commercial cultivation of genetically modified crop or GM crop for feed and food versus corn borer. Ito po yung BT corn. 2002 na commercialize po ang BT corn sa Philippines. And from 10,716 hectares in 2013, planting increased to 834,617 hectares in 2020. Again, according to Manalo et al. In 2021, in a period of 17 years since 2002, GM corn increasing by an average of 31.24% per year. Ang laki po niya na per year, 31.24%. Ang increase po ng nagtatanim ng GM corn. Malalaman po natin sa susunod na slides kung bakit. Around 630,000 hectares of farmland dedicated to genetically modified corn planted by 470,500. Iba po yung stats dito noong 2018. 470,500 farmers, and Philippines ranked 5th among the top adopters of GM crops in Asia Pacific and 13th worldwide. Yan po ang mga pangyayari kung bakit ang GM corn ay naging popular, no, sa paggamit. Mamaya-maya makikita niyo po. Now, si Janina, si Janina Signabon, si Janina or Edward, no? Nagkaroon lang ako ng idea na parang panggising sa ating napakaraming participants right now in Facebook at saka sa Zoom. Magbibigay na ako ng 5 questions, no, for cellphone load. Now, ang condition ko dito, kung merong unang sasagot ng tama, bibigyan natin ito ng prize. Pero doon po sa aking ibang questions na hindi masasagot ng tama, sasagutin ko po now, and then pwede pong itanong uli mamaya nila Janina para sa the fastest finger wins contest mamaya. Pero since ito po ay wala sa program, okay, ako na po ang magkukusang loob, no. Ako na po ang magdo-donate ng cellphone load dito sa mananalo, dito sa 5 questions. Ginawa ko pong iniligay ko muna dito sa part 1 para po ganahan ng mga participants at magising po sila. So, hindi ko pa po na ituturo ito, hindi ko pa po na sasabi, pero titingnan ko po yung foundation knowledge and vast experience niyo po, no? So, tingnan natin. Dapat nating alamin, at ang sabi nga sa ating hashtag, dapat alam mo, o ba? Dapat alam mo. Yan. Ito po yung first question ko. And I said, ulitin ko po, no? Ako na po muna ang mag-donate dito sa first 5 questions. Pero kung meron pong questions na hindi masasagot, sagutan na ito ng Crop Life mamaya sa fastest finger wins mamaya. Pwede pong ulitin itong tanong na ito, then pabilisan na lang kung hindi po masasagot ngayon. Okay. Ito po yung aking first question. Yan po yung ating first question. Corn was first domesticated by the native people in Mexico about 10,000 years ago. Then introduced po to Christopher Columbus sa Europe and other countries in the world. Ang tanong ko po ito, makita nyo, ano po yung variety na early ancestors of all corn varieties? Saan po nagmula yung mga corn varieties? Alam nyo po ba ang sagot? Mag-assist sa akin si Janina kung merong nakasagot, no? Okay. Marami na ata, sir, sa ating chat box. So, currently, may sumagot from Sir Arlan Adorada. Yung unang sagot is Teosinte. Okay. Tama po ba yun? Dahil may nakasagot na, ako po ang magbibigay ng prize. Alamin ko na sa Crop Life kung magkano ang aking ibibigay. Teosinte. That is correct. Very good. Okay, ano pangalan niya, Alan? Sir Arlan Adorada po, ang unang nakasagot. Followed by Sir John Kenneth Polo.
Polo. Yan. Hindi po pa tapos banggitin ang question, Sir Doc Hill. Nagsagot Okay. sila eh. Very good. So, ibig sabihin talagang marami na silang alam. Ano? Akala natin mga super senior lang ang nakakaalam nito, pero mga Gen Z yung ating mga participants. My second question, according to DA-BPI, 2018, ang GM corn po, 70% planted sa Luzon, 24% sa Mindanao, and 6% sa Visayas. So, meron na po tayo ditong clue kasi 70% ay sa Luzon. At related po dyan ang aking tanong. At para po mas lumiit, magmabigay pa ako ng clue no, para mas madali yung masagutan. Ang Cagayan Valley po ay isa sa Luzon na may pinakamarami nagtatanim ng GM corn. Siya po ay mayroong 25.4 share no, sa maraming nagtatanim ng GM corn. Now, na po yung aking clue. Nasa Luzon, nasa Cagayan Valley. Ito po ang tanong. Sige, faster finger wins. Ano yung corn capital of the Philippines? Grabe, Sir Hill, wala pa yung tanong. Alam na ata nila yung tanong. Sabihin mo na lang sa akin, Janina, mamaya kung sinong nanalo. So, ano Okay, sagot sir. nila? Sige po. Ina-note Ano na lang natin, Sir Hill. Yes. Ano kanilang sagot? Isabela Cagayan po. Tama po ba yon? No? No daw. So wala pa pong nananalo. Gusto ko yung eksakto. Ilagan, Isabela. May sumagot ng Ilagan, Isabela, City sir. of Ilagan. Yan. Okay. Ilagan City. Yan po yung tamang sagot na kinoconsider natin. Okay. Thank you. Pangatlo, panggising lang ito ha. Ito, believe ako kung alam nyo ito. Who made the first GMO? Pwede pong apelyido lang. Clue, dalawang tao po sila. Dalawang persons po ito. Who made the first GMO? Kasi GMO po yung ating pinag-uusapan. Very interesting yung answers nila, Sir Hill. May sumagot Monsanto. May sumagot Jaworski. Pero yung unang, siguro ito yung unang sagot na meron is Herbert Boyer and Stanley Cohen. Tama po ba? Alright. Tama po yan. Very good. In 1973, Herbert Boyer and Stanley Cohen. Pero, Janina. Yes, sir. Except ang HROC ha, kasi nag-forward ako ng advance ng aking presentation. Hindi, sir. Opo, kukuha tayo dun sa ating Okay. mga attendees lang po talaga. Aside from HROC lang, HROC Crop Life, no? Yun lang. Lahat Okay, sir. qualified na. Okay. What was the first genetically approved modified crop? Yan. Tingnan natin ang knowledge foundation ng ating mga iba't ibang participants. Ano sagot, Janina, ng ating participants? Meron po, ang una po ay BT corn. Yan, yung marami sa ating chat box. BT corn. Meron Okay. din po sumagot ng soybean. Meron Okay. ding tomato. Yun lang po yung Okay. nasa chat box natin, sir. Siguro, i-considered ko na yung tomato kasi na-mention naman. In 1994, delayed ripening tomato, flub art and sub art tomato developed by Calgene. So, okay na sa akin yung tomato, Janina. Okay, sir. Noted po. Okay. Last question. What is the most genetically modified crop? Tingin ko mas maraming makakasagot nito. What is the most genetically modified crop? Crop lang yung Bumaba tanong ng ko. sagot, sir. Ha? Corn. Okay. Corn in the US. Ito yung BT, GT corn versus insects and herbicide. Corn. Okay. Tama yan, corn. So, padala na lang sa akin, Janina, kung sino yan. But then, pag-uusap na lang tayo. Okay, Okay? sir. Noted po. Thank you, sir. Ayan. Panggising lang natin yan. Now, dahil tapos na po tayo sa background pagdating po sa corn production in the Philippines, balik po tayo sa glyphosate. Kasi ang ating topic po ay specifically the use of glyphosate in GM corn. Part pa rin po ito ng part 1.
So commercialization of glyphosate-tolerant corn in 1997. Since then, glyphosate has been used extensively for weed control. Malalaman niyo po yan sa mga susunod na slides. They have been used extensively for weed control. Bakit po kaya? Glyphosate, which is N-phosphonamethylglycine, is the world's best-selling herbicide. Totoo po yan. Kaya natutuwa po tayo na ang Monsanto na-discover po ang glyphosate. Sold under the brand name Roundup. Kaya pag sabi Roundup, Monsanto po yan. Now, under po ng Bayer. And then, kaya po glyphosate lang yung aking binabanggit. Pero ang original po ay Roundup Ready Corn. Gumagawa, malimit lang po babanggitin ko ay glyphosate Ready Corn para po sa lahat. Ito po ay non-selective. Pinapatay po ang lahat ng halaman at damo kasi non-selective. Post-emergence, pag nakasibol na, saka po ito i-apply. Ina-apply po ito sa dahon, to plants to kill both broadleaf and grasses and some sages. Ang glyphosate po belongs to HROC group 9, kills the weeds by blocking proteins essential to plant growth. Ito pa po yung additional qualification. Ang glyphosate po kills plant by inhibiting the activity of the enzyme 5-enolpyruvyl chemic acid 3-phosphate synthase. Pwede na po yung EPSP para po mas madaling maintindihan. Hindi naman po yung acronym na lang, magkakaintindihan na tayo. So, ito pong group 9 or glyphosate, ito pong EPSP synthase, necessary po ito for the formation of aromatic amino acids, tyrosine, tryptophan, phenylalanine. Ito pong mga amino acids na ito po yung i-inhibit kasi itong amino acids na ito po yung magko-convert into proteins for growth, initial growth and development ng mga damo or halaman. Yan po yung ini-inhibit ng ating HROC group 9, MOA or glyphosate. Inuulit ko lang po, MOA is mode of action, hindi po mole of Asia. Yan. So MOA again is the way in which herbicide controls susceptible plants. It usually describes the biological process or enzymes in the plant that the herbicide interrupts, affecting normal plant growth and development. So ito po mode of action, ito po yung process kung paano niya pinapatay po ang halaman o yung damo. Kaya generally, may makikita po tayong sintomas ng iba't ibang MOA. Pwede pong chlorotic, yung pong naninilaw. Pwede pong necrotic, yung nagiging brown hanggang sa nanunuyot. Pwede po yung scorching of the leaves, parang nangungulubot. Pwede pong stunted growth, chubby roots. Marami. Depende po sa HROC group number or saka sa mode of action. Mamaya po, may isa pa po kong slides tungkol sa MOA. Ano po ang difference ng mode of action versus site of action. Kasi po ito minsan nagagamit interchangeably, pero bibigyan po natin ng konting liwanag in a little while. Facts po about glyphosate. Kinuha po natin itong information sa CropLife mismo. So glyphosate has been a breakthrough for modern farming and has been characterized by weed science experts as a once-in-a-century herbicide because of its safety and benefits. Ito po ang dahilan kung bakit naging popular at matagal po na ginagamit ang glyphosate. It is a once-in-a-century herbicide. Sabihin, this is an amazing molecule with lots of safety profile and benefits. And because of this, nakita ko po sa pinorward ni Beth, may nagtatanong, hindi pa ba ibaban ang glyphosate? I don't think so. I don't think so. Kasi ang glyphosate po is a one-of-a-kind molecule at wag po kayong mag-worry. This is a very safe and a lot of benefits. Kaya po wala pa pong timelines or time frame na ibaban o aalsin na po sa market ang glyphosate. Magkantay po tayo kung ano po sasabihin ng Fertilizer and Pesticide Authority. Pero as far as we know, wala pa pong concerns for the banning of glyphosate in the Philippines. More than 40 years of safe use
So ngayon po ay 2022 and around 42 years na po na nasa market na pinapakinabangan po ng mga farmers ang glyphosate as herbicide, especially sa mga glyphosate trait corn or GT corn. More than 800 studies which confirm its safety. Itong mga 800 studies na ito, alam niyo po ba na ang glyphosate ang isang herbicide na napakarami pong pinag-aralan about its safety. More than 800 po yan at ito po ay binigyan po ng masusing pag-aaral ng mga regulatory people or regulatory experts na mga scientists. Kaya po well noted po at saka well studied itong glyphosate natin. Approved for use in more than 160 countries. Tingnan niyo po, approved for use in more than 160 countries worldwide, including the US, the European countries, Canada, Korea, Japan, New Zealand, Australia, mga advanced countries po ito, neighboring countries to Philippines, and many others. Halos lahat po sa Asia gumagamit po ng glyphosate, particularly kung saan po yung mga GM corn has been approved. Isa pa pong magandang characteristics ng glyphosate, low volatility, binds tightly to soil, biodegradable, does not accumulate. Pagka po nakasibol na ang damo, nag-spray po tayo ng glyphosate, aside from papatay niya po lahat ng klase ng damo, okay, yung po pupunta sa lupa, it will be tightly absorbed by the soil. Kakapit po yan sa lupa. Pag kumapit na po yan sa lupa, wala na po siyang effect as glyphosate. Normal na lang po siya. Mayroon po siyang microbial degradation, yun po yung popular biodegradation ng glyphosate. Kaya po hindi ito nag-accumulate. Kaya very safe po ang glyphosate in terms of accumulation in the environment. Again, this inhibits APSPS, yung S is synthase, so APSP enzyme found in plants, not in humans and animals. Tandaan niyo po ito. Yung pong yung APSP na enzyme, nasa halaman lang po yan. At yan po ang tinatarget ng glyphosate. Ini-inhibit niya po yan para patayin po ang mga halaman o yung damo. Wala po yan sa tao, wala po yan sa animals. Ano po ang ibig sabihin yan? Okay. Bagamat tayo po ay pinapagamit ng mga PPEs, na mask, gloves, etc. Pero ang glyphosate po, wala po yan site of action or mode of action sa tao at sa animals para tayo po ay magkaroon ng health risk. Wala po yan. Sa halaman po lang yan. Siguro po sa mga kabataan, okay, huwag kayong magkukulay ng buhok na green. Kasi ang green, gustong-gustong patayin ng glyphosate. Joke lang po yun. Kaya kahit po green ang buhok nyo, pero tao kayo, wala pong effect yan sa atin. Sa halaman po lang yan, sa mga damo po. So don't forget this one. Benefits, why glyphosate? Kaya po, maraming gumamit ng glyphosate. Okay, naging popular po siya. Why? Convenient in with management in many crops, especially in glyphosate-tolerant hybrid corn, or we call it GT corn. Very convenient. Kaya po, marami pong nagtanim, kagaya po ng introduction natin kanina, marami pong nagtanim ng GT corn. Actually po, yung nabibili sa market ngayon ay stock genes, BT ready and GT ready. Meron pong against insects and para po sa against weeds. Yung GT, yung BT, yung po yung Bacillus thuringiensis to control corn borer. Yung pong GT, yan naman po yung para patayin ang damo at ang halaman po ay hindi mapapatay ng glyphosate. Kaya po very convenient, marami pong umasenso dahil po sa BT corn, pagtatanim ng BT corn, dahil po sa very convenient with management. Compatible po ito with zero minimum tillage practices. Kasi po yung laging kinukultivate ang lupa, lalo po sa mga slopy areas, pero hindi po nila dapat gagawin yun.
yan po ay cause ng soil erosion. Kaya kahit po sa plain, no, wag yung paglagi po pinocultivate, siyempre meron pong wind erosion, surface runoff pag umuulan. So, with the use of glyphosate, pwede pong yung tataniman yung area or areas or field or farms, mag-spray muna kayo ng glyphosate, papatayin po yon, and then magguhit na lang kayo ng farrow, ng araro, and then pwede na kayong tumanim. Kaya hindi po masyadong nadi-disturb po yung lupa. Kaya meron po tayong cost savings versus sa mga paggamit po ng makina at sa mga manual reading. Alam naman po natin yung mga manual reading, lalo po ngayon. It's so expensive, no? Kaya glyphosate helps a lot to make weed control convenient and economical. Again, glyphosate in the Philippines. In 1980, the first glyphosate registered Roundup. Yan po yung first registration 1980. Kaya nabanggit ko po, 2022, about 42 years na po ang glyphosate. And still the same glyphosate nakakatulong po sa mga magsasaka. Widely used in the Philippine agriculture, serving farmers demand across range of crop uses. Ano-ano po ito? So yung glyphosate po yan, no? Nagkulang lang po ng A. Glyphosate accounts for 38% total spray area for herbicide and 40% of the total herbicide expenditure. Ganan po siya kalawak. Used in major crops, corn, nangunguna po sa corn. Okay, 47% po ginagamit po sa corn ang glyphosate. Sa banana and pineapple, around 16%. Sa fruits and vegetables, 14%. Other non-food or industrial crops, 23%. Nakikita niyo po mamaya yung mga non-food. Meron pong isang slides kung ano po yung non-food na sinasabi rito. So again, makita po ninyo, 47% nangunguna yung corn. Dahil po sa paggamit po uli ng glyphosate ready corn. Match na match po sila. Status of the international herbicide-resistant weeds. Tingnan po muna natin yung global scenario. Okay. Hindi po muna in particular sa glyphosate, pero may mga slides po tayo na particular sa glyphosate. Now, ang line of thinking ng ating mga farmers, hindi lang po sa Pilipinas, kundi worldwide, pag gumamit po ng herbicide, okay, one technique, only herbicide. Hindi po sinasamahan ng other integrated management approaches or practices katulad po na sinabi sa video natin kanina. Kaya pag overuse po, hindi po protected ang herbicide at overuse, ganito po ang mangyayari. Weeds evolved resistance to 21 of the 31 known herbicide sites of action and to 164 different herbicides. Herbicide-resistant weeds have been reported in 96 crops in 71 countries. Malawak na po ito. Marami na po ang problema sa herbicide resistance. Why? Dahil nga po sa only age syndrome. Alam niyo po yung only age syndrome? Meron po makapagsabi kung ano yung only age syndrome? Nandun na po yung clue. Okay. ang only age syndrome, herbicide use only. Ito po ang culprit dito. Kaya dapat meron pong other integrated practices or approaches. Huwag po tayong mag-herbicide use only. Kaya po ang CropLife at ang mga companies with the assistance of EPA, so inumpisahan na po yung inalis po yung only age syndrome, no? Although herbicide pa rin po, pero po different MOA and site of action. May rotation na po, may mix of molecules. Now, countries and number of resistant weeds. Nakita po natin, ano po yung mga countries and number of resistant weeds. Now, number 1 po ang US, 124, Canada, 52, Mexico, 12, Colombia, 13, Brazil, 47, Bolivia, New Zealand, Poland,
Argentina with 28, Australia 89, China 40, Russia 1, Germany 16, Italy 25, Turkey 19, UK 18, Pakistan 1, India 3, Japan, Egypt, South Africa 13, Spain 22, France 34, Ukraine 2. Maring wala na pong weed-resistant herbicide sa Ukraine. Kagaya po ng mga nasa balita, kawawa po sila. Philippines, question mark po. Kasi sa Philippines, wala po tayong formal publication na may scientific basis saying na meron pong resistant herbicide, particularly sa corn, or weed resistant sa glyphosate. Wala po in particular tayong sinasabi. Puro po tayo observation. Kumbaga, no therapeutic claim, kumbaga sa pharmaceuticals. Okay. Pero we must put science para po tayo magkaroon ng publication. Isasubmit po yan sa HROC, okay, sa global, or pwede rin po sa Weed Science Society of America. Meron pong guidelines how to submit the scientific report to them, at kung sino po yung gagawa nito, siya po yung author or authors. Now, sigurado ba tayo sa Philippines wala pang herbicide resistance sa glyphosate, ating alamin? Now, number of herbicide-resistant weed species by weed family. According to Dr. Hip sa weedscience.org 2021, latest po ito. Yan po. Sa Poaceae, ito pong Poaceae, formerly Graminae. Sa botany po, pinagtampo nila yung Graminae to Poaceae. Grass family po ang Poaceae, where corn belongs. No? Ang corn, rice, bamboos, mga grass family. So sa Poaceae po, Poaceae 86 po. Okay, ang weed resistance sa family ng grasses. Okay. Another one is ito pong Asteraceae 44, Brassicaceae 22, Amarantaceae, Polygon, Scrofulariaceae, Alisamataceae, Sinopodiaceae, Caryophyllaceae. Okay. Lahat po yan broadleaves or dicots, except for Poaceae and Cyperaceae. Poaceae is 86, Cyperaceae is 12. Ito pong Poaceae and Cyperaceae, they are monocots. Okay, and the rest are dicots or broadleaves. Okay. So, marami po sa broadleaves, no, na mga herbicide resistance. Pero sa grasses, makita niyo po 86, number 1 po siya. Number of herbicide-resistant species by crop. Ito po, by crop. Nasaan kaya ang corn? Okay. Wheat is number 1, 81. Okay. Ang corn or maize, 63. Makita niyo po, napakadami ng resistant weeds sa corn. Pero hindi pa po natin sinasabi kung glyphosate yan. Rice is 52, soybean 50, orchards 29, canola is 21, cotton is 18, pastures 18, vegetables 16, peas is 14. Ito po yung non-crop, the railways and the roadsides. Tingnan niyo po, railways 15, roadsides 35. Marami na rin po, no? Amazing, marami na rin pong herbicide resistance sa non-crop. So again, corn number 2 with 63. Number of resistant species to individual active herbicides. Top 10 again, according to Dr. Hip. Ito po sila. Nandiyan na po ngayon yung glyphosate. Specific na po tayo sa AI. Okay. Atrazine. May konting notes po ako dito. Yan. Atrazine is 66. That is HROC group 5. Glyphosate is 51. Taking out of 51. Yung pong mga resistant weeds is specifically because of overuse of glyphosate, 51. And group 9 po ang glyphosate, yung Trebinuron with 45, Imazetapir, Imasamox, may sulfuron, chlorsulfuron, idosulfuron, okay, bensulfuron, thiasulfuron, mesosulfuron, lahat po yan ay group 2. Napakarami pong group 2 na identified dito. Yung pong hindi ko binasa, which is Penoxaprop, yan po ay HROC group 1. Paraquat is HROC group 22. Okay. Ang
Atrazine po and simazine, pareho po silang group 5. So nakita po natin, group 1, group 2, group 5. 240 is group 4 and group 22. Pero majority po dito ay group 2. Okay. ALS inhibitor. Very popular po yan dahil talaga po very effective at sila po ang isa sa kagandahan characteristics ng mga ALS inhibitors, yung po selectivity. Malupit po sa damo pero mabait po sa halaman. Yan po yung selectivity yung tinatawag natin sa ating pong language. Okay, ibabalik ko po muna kay Edward bago po ako magpatuloy sa part 2. Alam ko po, meron po tayong gagawin 4 bago po ako mag-proceed sa part 2. Yan. Thank you, Doc Hill, at very informative yung iyong presentation and very engaged din yung ating participants both from Zoom and of course Doc Hill sa Facebook. So ano Yes. din, okay din. Marami ring nagtatag at mukhang very informative. Baka may ano sila, Doc, baka may exam sila yata. Ito yata yung ginawa nilang review. And of course, Miss Janina, tutulungan tayo para sa ating Q&A. Si Miss Janina Signabon. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. So, sir, marami na po actually questions, Doc Hill, coming from Yes. the participants bago pa Okay. sila umattend sa ating webinar. So Okay. actually, mostly naman, sir, nasagot na, especially regarding sa very common questions, yung regarding sa ating glyphosate. Are there any news about the banning of glyphosate? Baka pwede natin iulitin, sir, yung ating sagot sa ating katanungan about glyphosate. Ano na ba yung news daw po sa ating glyphosate banning and everything? So again, mag-aantay po tayo ng advice from Fertilizer and Pesticide Authority, kila Director Roldan. But then, as far as I am concerned, wala pong matters of concern sa banning ng glyphosate. At kung mayroon pong mga sinasabi sa abroad, may nagbaban ng ganito, ng ganon. So, diskarte po nila yon. Pero ang US mismo, ang US EPA, ang European Union, mga advanced countries, they're not banning glyphosate. Yung iba po na nag-ban ng glyphosate, binawi po nila. Kasi kailangan po nila yung glyphosate at napatunayan nila na walang concerns, no? Walang risk, health concerns. At nakita po na yung a lot of benefits of using glyphosate. At yan po ay nararamdaman pa rin after 42 years sa Philippines. So, for the sake ng mga corn farmers sa Pilipinas, at napakamahal po ngayon ang corn, no? As feeds, food, etc. So, with the use of glyphosate at saka nung ating GT corn, magka-match po talaga siya, magka-partner sila. Marami pa po tayong farmers na matutulungan. So, wala pong issue about the banning of glyphosate. Thank you. Thank you, Doc Hill. At least talino na po sa ating mga participants. Doc Hill, may isa pang tanong. Actually, medyo nabanggit na rin kanina po yung regarding sa ating mga weed species na resistant sa herbicide. Coming from Ms. Priscilla Barshal, are there weeds that are resistant to corn herbicides? If Yan. there are, what are these weed species? So, Okay. lang din po natin, Doc. Okay. Yung sa mga herbicides, no, sinabi ko na kanina, specific sa glyphosate, yan po yung malalaman natin sa part 2. Hindi ko muna sasagutin kasi mapipreempt para lalo po kayong makinig. Yung sa part 2 is very exciting at magkaroon po tayo ng idea. May booster resistance na ba ang glyphosate sa mga damo sa ating MAISAN? Hindi ko muna sasagutin si Madam Presi, no? Para makinig siya hanggang dulo. Thank you, Jen. Okay. Probably, Sir Doc Hill, last question, very interesting, coming from our participant, from Miss Malaya Matsura. Are there any unique signs to herbicide resistance that farmers can use in order to react properly when their current herbicide fails them? Ito, very important talaga. Ito yung mga basic questions ng ating farmers, Doc. Okay. Siguro, Jen, ipaalala mo lang ulit sa akin mamaya. Part din kasi nung part 2. Okay, so, Doc. Ito talaga yung... Pasensya po sa participants, no? Ahead yung inyong tanong. And we like that. Pero para po huwag ma-preempt, no? Sa aking presentation, sasabihin ko po yan, mababanggit po yan sa aking presentation. Ito pong part 2
all about booster resistance naman ng glyphosate sa MAISAN. Ayan. So that question, Doc Hill, probably from Sir or Ma'am, and what? How about R&D on corn varieties to resist herbicide in the Philippines? Are there any updates on that? Ano Janina? Hindi ko na-get. How about R&D on corn varieties to resist herbicide in the Philippines? Kung meron na daw po ba tayong mga R&D research and development about corn varieties about herbicide resistance or corn resistant to herbicides? Okay. Sasagutin natin yan. Diyan tayo medyo kulang na kulang. Kaya nga sinama ko yung special mention ko yung with Science Society of the Philippines na kung saan kasama ka, Janina, asa si Jen Tuisa, no? Kaya ko binanggit yan, I think with the help of these academicians ng aming society, ng mga researchers, no, from the different SCUs. Marami pong estudyante tayo ngayon, marami din po mga guro ngayon. Bakit hindi po kayo gumawa through thesis ng tungkol po sa herbicide resistance ng damo sa corn or other crops? Pero dahil corn ang pinag-uusapan natin, no, dahil magkakaroon po kayo ng idea sa akin tungkol sa herbicide resistance sa corn, at napakarami naman po mode of action, no, na pwedeng pag-aralan. Talagang ako po ay ina-encourage ko ang mga teachers from the different SCUs, no, na mag-conduct po ng thesis related to this herbicide resistance. Mamaya, makikita niyo po yung mga damo na maaaring may potential resistance, no? So, pwede po yan. Actually po, may mga initial test na tayo, no, sa support po ng Syngenta Philippines, yung panahon po ni Madam Florence Vasquez, ni Jojo Haluthot, and then nakasama ko rin diyan si Jennifer, no, Jennifer Tuiza. Meron po kaming initial trial ng herbicide resistance, particularly sa marami po kaming tines, pero nakita po natin na hindi talaga napatay yung Ipomia triloba. Pero marami pa po tayong science or experimentation tungkol sa Ipomia triloba. Ang Ipomia triloba baka tolerance lang siya. Hindi siya resistant, meaning dati ba siyang susceptible, now resistant na ba siya? So, or baka siya ay merong natural tolerance. So this is tolerance versus resistant. No, dalawang pong terminologies yan. So, hindi lang po naipagpatuloy for so many reasons. Tapos nag-retired na po ako. Pero maganda na po yung inumpisahan namin. And I think si Jojo Haluthot, na former Syngenta, I think yan yung thesis niya sa pamamahala ni Dr. Heidi Ramirez. Parang nabanggit niya yun. So, yan yun. And we are encouraging more students to do it. Mag-thesis kayo para po magkaroon ng science itong ating sinasabi. At baka mamaya, meron po mag-offer sa inyo ng malaking budget. So, ipunin niyo po yung inyong mga technical data or scientific data. I-process po kasi ito, process. Mode of action, dose response study. Una, mag-identify muna kayo ng weeds na hindi napapatay ng glyphosate. Isa-subject nyo mga 3 to 4 times of the dose response studies, iba't ibang level. And then, finally, yung pong molecular analysis. Pero yung molecular po, meron po kasing specific equipment. Pwedeng hindi na po yung third part. Pwedeng doon po muna kayo doon sa different stages ng dose response study. And sa final stage, kung talagang may resistance, napakagandang output na po yan. I-publish nyo, and then yung mga teachers, yung mga SCUs, or even CropLife or other companies, pwede po silang mag-finance kasi magkakatulong-tulungan. Kaya yan po yung sinabi ni Sir Ram kanina, no? Dapat ang technology makarating sa farmers. No? Dapat makarating. At ang farmers dapat alam nila ang gagawin. Okay, so yung mga palatandaan mamaya sasabihin ko. So sa ngayon, as far personally, parang isa lang yung alam ko pa, isa lang yung alam ko. Mamaya baka may mag-share yung ating mga professors sa IWEP, lalo-lalo na yung mga with Science Society of the Philippines officers or members. Baka meron po silang may share. Baka may mga estudyante sila na
gumagawa ng herbicide resistance study as part of the thesis. Pwede dyan po tayo mag-start. Napakaganda po niyan. Salamat Jen. Napahaba yung aking sagot. Ayos yan, Doc. Actually, parang mabigyan na ng mga thesis topic yung mga students na uma-attend ngayong araw. Oo. Magandang Yes. thesis topic yan. Napakaganda. According nga din po kay Dr. Ramirez sa ating chat box, at UPLB, there are several student researches focused on confirming herbicide resistance. So, hindi na tayo nagpapahuli. Nandun na tayo sa stage na talagang nagpo-push forward na tayo para sa ating confirming ang ating herbicide resistance sa Philippines. So, ayan, Doc. Ang daming questions na Si nakaline Dr. up para Heidi sa part Ramirez 2. po, siya po yung former president ng Science Society of the Philippines. And congrats to Heidi, no? At dapat talaga meron man lang tayong nakafocus sa pag-aaral dyan. By the way, yung pong current Science Society of the Philippines, you can contact her, si Dr. Nina Gracel Di Maano. Meron po kami sa... Janina, nakikita ba tayo sa Facebook at saka sa Google? Yes po, nakashare po tayo sa ating WSSP and Crop Life Facebook page. Yan. Or lapit lang po kayo sa iba pang members, no? Ang WSSP naman, nationwide po yan. Kung may kilala kayo, so magtanong-tanong din po kayo sa kanila. Although ang central office po ay nasa UP Los Baños. Para makatulong po kami kung pinaplano nyo po. But huwag nyo nang planuhin, we encourage you to do that. Ayan, very willing to help anytime. So just contact us po. Our Crop Life, kung gusto nyo may mga fundings at kung ano-ano pa po. Ayan, Doc Hill. So yung mga questions po natin na iba, naka-reserve na po para sa part 2. Baka masagot nyo po agad ma-preempt yung part 2 ng inyong presentation. Huwag mo kong Pwede tuksuhin. na po tayong mag-continue, sir. Okay. Thank you, Gina. Okay po. Mag-proceed na ako? Opo, sir. Proceed na po tayo sa part 2. Ito yung interesting part, no? This is very challenging at kailangan ko po ang tulong ng bawat isa maya-maya. Hindi po akin lang ito. So sa part 2, with resistance to glyphosate in GT corn, okay, muli ating alamin. Mag-concentrate po ko sa farmers' practices of using glyphosate in GT corn. Survey po namin ito. Kailangan, ano ba ang ginagawa ng mga farmers sa paggamit ng glyphosate sa GT corn? Okay, itong survey, actual po ito, information straight from the mouth of the farmers. Kaya ito po yung mag-guide sa atin. No, may ginawa po akong technique para ma-analyze po natin ito at katulong ko po ang lahat, no, kung ano ang ating desisyon. Now, ito po yung ating methods na ginawa sa ating survey. A total of 82 farmers were interviewed in Isabela and Bukidnon, including CDO, May 2018 to June 2018, about 4 years ago. Pero na-present ko na po ito dati sa PMCP, pero ngayon ko lang po ito sinilip ng masinsinan for the sake ng objectives natin today. Around 7 barangays comprising 5 municipalities in Isabela, 6 barangays belonging to 5 municipalities in Bukidnon. Dalawa pong topographic locations, yung plain and sloping. Kasi po sa Quirino Province and sa Mindanao, yung pong, dahil ubos na po yung plain areas para taniman ng mais, yung pong bundok ginagalaw na nila. Dahil kailangan po nilang kumita, kailangan nilang kumain, magtanim ng mais kahit po sa bundok. So, tingnan po natin ang paggamit ng glyphosate doon sa level or plain at sa kabundukan. Areas covered, Isabela, and ito po yung mga towns, so Aurora, Cabatuan, Caguayan City, Iligan City, Nagilian, Bukidnon and CDO, yung Pasuugong, Malaybalay, Claveria, Baungon, Cagayan de Oro City. Now, bakit itong mga areas nito, kagaya po ng tanong ko sa quiz kanina o sa contest, ito po yung mga major GM corn na tinataniman. Specifically, Iligan City. Yan, nakita natin. Caguayan Isabela. Yan. Yan po yung isa, no? At sa mga farmers, para po sa kaalaman, ang pinili po nating farmers yung more than 5 years na nagtatanim po ng glyphosate trait corn and using glyphosate. More than 5 years ang pinili po natin. 5, 6, 7, something like that. Pero minimum po is 5 years para po marami na silang istorya na masasabi. Now, ako magpatuloy, I would like
my personal thanks to Doc Pepe de la Cruz, kay Miss Mimi Bo Rodriguez, kay Lynn Arevalo, kay Miss Jennifer Tuiza, nandiyan siya ngayon sa Jensan yata. Si Dodong Ingente, yan po yung in charge sa field namin na pinupuntahan sa Baungon. Si Sunny Palisada and field staff ng Syngenta Philippines. Sila po yung nakasama ko sa through thick and thin sa monitoring ng risk herbicide resistance po, no? Sila po, may sentinel areas po ang Syngenta. And sa DABPI, kasangga po natin, no? Si Dr. Joel Adorada, Dr. Lilia Portales, at yung mga Gen Z na BPI Biotech team. Marami po kasi lang naghahalinhinan na sinasama sa team namin para po unti-unti nilang maranasan yung monitoring. So, hindi ko na po inagay yung pangalan nila. Marami pong sumama sa amin sa mga batang staff ng BPI Biotech team. Kasama po rin natin, no? Kasi yung pong data na gagamitin ko is from Syngenta. Noong araw po, 2018, nagpaalam po ko kay Doc Pepe de la Cruz na pwede ko pong magamit yung survey ng Syngenta. And then pumayag naman po siya agad. Pero kasama po natin sa monitoring ang Monsanto, now Bayer. Sila John, sila Jermaine, si Winsper, si Jojo Hamyas, pagdating po sa South Cotabato. I'm sorry, nalimutan ko na yung guwapong kasama ko sa Isabela from Monsanto na taking good care of us pagka po nasa Isabela ang aming monitoring. So kasama po rin yung Monsanto. Naturingan po lang na in the essence of time, Syngenta data po yung akin ipagpaalam at gagamitin ko ngayon. Pero meron din po ang Monsanto. Now, ito po yan, no? Ito po yung sitwasyon. Unahin po natin yung Isabela. Sa Isabela po. Type of area sa level or plain. Number 1, 2, 3 hanggang 7. Ito po yung iba't ibang brand ng herbicide or glyphosate. Brand A, B, C, D, E, F, G. Dati-rati po, nung present ko ito sa PMCP, meron pong brand names. Inalis ko na po muna kasi po nagkakaroon ng intrigahan pag may brand names. So para po mas simplified, no, iba't ibang brand po ito. Okay, iba't ibang brand po na ginagamit ng mga magsasaka sa GT Corn. Ito po yung number of farmers. Sa brand A, gumamit ng 6, 4, 4, 3, 3, 1, 1. Yan po yan. Ito po yung grades. Ito po yung maganda rito, no? Yung grades na ginamit. Minimum po, ano ba sa number 1, no? Sa brand A. Minimum application po, 4 liters per hectare. Maximum po uli ay 4 liters. Pero yung iba po ay 2 and 4, 3 and 4, yan, etc. Ang average po na ginagamit nila, liter per hectare, may 4, may 3, 3.7, 3, 3, 4, and 3. According to the label use, ang maximum po ay 2 liters per hectare. Pero nakita po ninyo sa Isabela, more than 2 liters po. Pinakamataas po is 4. Okay? Pero recommended po hanggang 2 liters per hectare. Frequency of application, okay lang po yan. Dalawa pong sequential application. Okay, yung 18 to 20 and then 35 to 40. Yung 18 to 20 of first application, ang tawag po, over the top or blanket spraying. Kasama po yung corn at saka yung mga damo. At alam naman natin safe sa corn po yung GT corn. And then yung second application po, pag yung pong weed escapes, 35 to 40, directed to the weeds na kasi malaki na po yung corn. Yan po actually yung recommendation na 2 applications. Pero 2 liters per hectare. Ang Isabela po, isa po ito sa province na mabilis mag-adapt ng mga technologies. Ang mga farmers po dito, advanced, mabilis sila mag-adapt. But now, suriin po natin itong area sa Isabela sa level plain, sa level or plain areas. Okay. Ito po, ang ginagamit po nila is, excuse me po, only glyphosate ang ginagamit. Ang recommendation po ay 2 liters, pero nag-exceed po sila. May 4, may 3. And recommended ay, ngayon, ang application po ay 2 sequential application, no? May first and second. Pero ano pong ginagamit nila? Glyphosate pa rin. So meaning, glyphosate, 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 season 1, season 2, year 1, year 2, year 3, year 4, puro glyphosate.
Wala pong another mode of action or any HRAP group herbicide na ginamit. Puro glyphosate dahil ang kanila pong tinatanim ay glyphosate ready corn. So ang kapartner po talaga nito ay glyphosate. Nakalimutan po sa stewardship program na marami pang integrated practices na pwede. No? Pwedeng gumamit ng pre-emergence na ibang herbicide bago pumunta sa glyphosate or another, for example, HRAP group 10, which is glufosinate, non-selective, post-emergence, pwede rin po yun gamitin, pero intercultivation application kasi hindi po tayo sure kung glufosinate ready and corn. Pero based on my experience, yung mga runoff ready corn, no, yung mga glyphosate ready corn, mataas din po kanilang glufosinate preparedness pagdating sa injury ng glufosinate. So, ang pinapakita ko po sa inyo information, ito po ay glyphosate. Year 1, year 2, year 3, okay, dry wet season, glyphosate. Ine-emphasize ko lang po yan, yung sitwasyon na yan. Now, sa sloping, kita niyo po, sa sloping, ang rates po, minimum is 2, 4, 2, 4, 2, 2, etc. Average po, 3, 3, 3, 2, 2.5, 2, 2, 3. So, at least doon po sa sloping, may lumalampas din po na 3, 2.5, 3 yung liters per hectare. Ang application po, meron pong, kung sa level ay 2, ito po ay naglalaro sa 2 to 3, 3 to, meron pong 3. Kasi po ang ginagawa nila, may pre-plant application ng glyphosate, pre-plant para hindi na po sila guguluhin yung lupa sa sloping kasi magkaroon po ng erosion. Then meron po silang second application and third application. Yun po yung first window of application ng, dito po sa sloping, ito po yung window of application nila. No? Pre-plant and then mid-post and then late post. Again, glyphosate. Tatandaan po natin yung dose and frequency of application. Yan po yung isa sa crucial and wala pong ibang mode of action kundi glyphosate lang. Wala. Okay. Now, ito po yung maganda, no, na bigyan po lang natin ng konting minuto na i-analyze. Malaki pong bagay ito sa ating decision later. Makita niyo po, kinuha po natin yung weeds before glyphosate application. And then, pagkatapos po kung 2 o 3 application ng glyphosate, about to harvest or right after harvest, kinuha po natin yung weeds after glyphosate application. Kung 2 or 3 man yung frequency of application, okay, kinuha po natin before harvest or after harvest. Makikita po ninyo, no? Ipognia, nangunguna po siya in terms of presence, no? 22, Amaranthus is 18, Comilina 17, Portulaca 14, Rotbolia 9, Illusin 8, Ludwigia 6, Trianthema 3, Euphorbia heterophylla is 2, Cyprus rotundus is 2. Ito po yung mga damo before. 10 po sila. After glyphosate application, 8 po ang natira. Lahat po ng natira, originally, nandito po, no? Nandito po sa before herbicide glyphosate application. So halos lahat po sila. No? Take note, Ipomia, number 1 pa rin po siya. After glyphosate application, andyan pa rin siya. Comilina banghilensis, number 2 siya po naman ngayon. Yung Portulaca, number 4, number 3 siya ngayon. Amaranthus, where is Amaranthus? Number 2, nasa number 4 siya, and the rest. So nandito po. Pero lahat ng weeds na nandito ay nandito po sa right side. Ngayon, ano po ang nawawala? Illusin indica and Illusin indica at saka po Trianthema portulacastrum. Wala po sila dito. Illusin indica and Trianthema portulacastrum. Ina-assume po natin dahil wala po siya dito, assumption na po, assumption na control po siya. Na-control po siya. Pero the rest of the weeds, hindi po na-control. Kaya present po rin po siya dito. Now, meron po kong sasabihin, no? Yung pong Illusin indica, bagamat hindi po siya present sa after glyphosate application, alam niyo po ba
noong 2019 sa Brazil. Nagkaroon po ng glyphosate resistance sa Ilusin indica sa Brazil noong 2019. Ilusin indica po yan. And the same year, 2019, same country, Brazil, nagkaroon po ng reported herbicide resistance sa Euphorbia heterophylla. Sa Brazil po yun, almost latest lang, 2019. Nagkaroon po ng resistance sa indica, and I repeat, sa Euphorbia heterophylla. Okay, bagamat dito napatay po yung Ilusin, dito po yung Euphorbia, nandito po sa before, nandito pa rin siya sa after. Okay. So tingnan po natin yan. Yung pong natira, hindi po natin sasabing resistant agad yan, or hindi na natin po masabi na tolerant siya. Pero yung hindi nakasama, pwede nating i-assume maaring napatay po ng glyphosate. Still, they are susceptible to glyphosate. Pero yung frequency, tingnan nyo po, 17, 15, 14, 3, 2, 1, 1, 1. Okay. Pero dito po tayo matakot, no? May mga natitirang susceptible, no? May natitirang kakaunti or frequency. Nandyan po yung, kasi based on studies, yung pong selection intensity, yan po ay makikita sa mga very susceptible species sa glyphosate. And later on, para po yung imbudo, no? Yung po lahat ng susceptible species, kumbaga tuloy-tuloy po sa imbudo, then after years, may natitirang resistant species sa ibabaw using glyphosate. Lahat po ng susceptible nandyan, pero later, yung po dating susceptible, diyan po yung selection intensity ng glyphosate, diyan po malaki ang posibilidad na magkaroon po ng resistance. Particularly sa mga annual weeds, no? Isa pong characteristic ng damo, kaya sila nagiging resistant, pag marami po silang mag-produce ng seeds. Yan po, isa po yung biological factors ng damo towards resistance. So, sa sloping area. So sa sloping po, ayan, 9 po, no? 9 yung presence sa sloping area, still in Isabela. Ipomea triloba is number 1, Rotvolia is 19, Adjuraton is 10, Mimosa is 7, Comilina is 3, Euphorbia 3, Amaranthus 2, Ilusin is 2, Flemingia macrophylla is 2. Siyam lang po yung na-identify. Now, 5 po yung nag-appear after glyphosate application. Ipomea triloba is still here. Yung dati pong before, nandito po siya. Ulit, lumabas. Frequency, mataas po, 15. Okay. Comilina bengalensis, number 5, nandito po siya. Na-retain po siya. Nakikita po rin po after glyphosate application. Flemingia macrophylla, nandito rin po siya. Euphorbia heterophylla, nandito po siya. Again, nagkaroon po ito ng resistance sa glyphosate 2019 in Brazil. And then Heliotropium indicum. So, meaning, nagkaroon po ng regrowth lang sa Heliotropium indicum. Ito po mga regrowth after glyphosate application, may regrowth, not necessarily resistant agad sila, no? Dahil ang glyphosate po ay post-emergent herbicide, wala pong residual action, hindi po siya naiiwan sa lupa. So, alam niyo naman po ang damo, pag nawala po yung first generation, yung first cover, lumitaw na po yung lupa uli, uminit, umulan, may mga high possibility of regrowth of new weeds, no? Na wala sa present na density na lumabas. So yung pong Heliotropium, lumabas po yan as regrowth. So hindi po yan pwedeng i-diagnose as resistant weed agad. Okay. Pero take note po, no, yung mga laging nangunguna, Ipomea triloba. Now, sa bukid nun sa level, again, ito po yung mga herbicides brand names. Ito po yung number of farmers. Okay. Minimum, maximum. On the average, yan po, sa bukid nun, at least, tumutupad po sila to 1.75 to 2 liters per hectare ang ginamit. And then ang frequency, 1 to 2, yung iba po ay isang application lang. Now, ang tanong again, wet season, dry season, glyphosate. So, across season, across years of planting, puro glyphosate. Kahit po 1 application lang yan, or kahit nasa 2 liters per hectare, pero wala pong rotation na mode of action or site of action, still glyphosate po ito. Now,
Sa sloping, ganun din po. Ang average po is 2, 2, 2. The same, sa bundukin, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 3, at saka 2. Okay. Again, the same observation, glyphosate, glyphosate, glyphosate. So, ibig sabihin, ang farmers po pati, this is a monoculture dahil glyphosate trade corn, glyphosate ang gagamitin. This is a monoculture, walang rotation of crops, walang rotation of herbicides. Alam natin, ang monoculture ay nakaka-encourage din po ng weed resistance. Okay, sa level, ito po yung mga damo. Okay, ito po yung mga damo na natira. Na in-spray before. Again, Rhodbolia, Bidens blosa, Cynodon, Eleusin, Digitaria, Mimosa, Pamilina, Ipomia, Geratum, Ludwigia. Ito naman po yung after glyphosate application. Okay, to cut it short, yung Comilina diffusa, Comilina banghelensis, at saka po Mimosa invisa, nandito po yan, present po sila before glyphosate application. Yung pong Ludwigia, Cassiatora, Comilina banghelensis, okay, regrowth po ito after glyphosate application. Regrowth, okay, hindi po siya kasama dito sa before glyphosate application. Baka matanong nyo, Ludwigia octobulbis. Kasi po ang Ludwigia, yan po ay pang lowland weeds. Pero dahil sa phenotypic characteristic ng Ludwigia, ang Ludwigia po sa Tagalog, ang tawag po sa kanya ay kahoy-kahoy. No? Parang kahoy-kahoy, meaning sturdy po talaga yung puno niya. So maybe that is one reason, characteristic ng damo na to kung bakit nagsusurvive siya sa upland condition na originally sa wetland condition po siya or lowland condition. Now, ito pong Cynodon, genus ng Cynodon, noong 2008 sa Argentina, nagkaroon po ng glyphosate resistance sa Cynodon. Sa Digitaria, noong 2020, nagkaroon po ng resistance sa Digitaria 2020. Again, Brazil. Alam niyo yung Brazil, number 3 sa rank ng corn production po yan. Okay, so Digitaria and Cynodon, additional list ng herbicide na resistant to glyphosate, pero sa Brazil and Argentina. Sa Pilipinas, wala po tayong mababanggit pa. So, sa sloping, Rhodbolia 17, Comilina 12, Eleusin, etc. So, dito po sa sloping, sa bukid nun, okay, so yung pong mga damo na nandito sa before, yung Comilina, nandyan po uli siya, Comilina diffusa, ito pong sister weeds, Comilina diffusa and banghalensis, present po sila before glyphosate application. And then yung pong Mimosa invisa, nandyan din po yun. Yung Ludwigia, Borreria, Cassiatora, and Ipomia triloba, wala po yan. Wala po yan dito sa original, pero present na po siya as regrowth after glyphosate application. Now, ating alamin. Base po sa survey analysis, mga damo ng MAISAN, may booster resistance na ba sa glyphosate? Dahil ito po ay survey, wala pong therapeutic claim, sabi nga sa pharmaceuticals, based on observation. Ito pong ina-encourage natin ang mga estudyante, ang mga teachers to do a thesis work. Makakatulong din po ito sa mga estudyante, and i-publish nyo sa tulong ng mga advisors nyo para po magkaroon naman tayo ng publication tungkol sa weed resistance. Kung gusto niyo pong mag-zero in sa glyphosate at sa corn, GT corn, so much the better. Pero wala pong boundaries, any herbicide, any crops. Pero kung gusto niyo pong i-relate dito, may data na tayo, may information kayo, yan, malaking tulong po ito. Now, ulitin ko lang po yung herbicide resistance, the inherited ability of a weed or crop biotype to survive and reproduce following treatment with a dose of herbicide to which the original populations was susceptible. So yung herbicide resistance, that is susceptible, kagagamit, one MOA, one action, season in, season out, year in, year out, one MOA. Yan, yung dati pong susceptible, naging resistant, yan po yung herbicide resistance. Yung pong tolerance, originally, may inherited resistance, so hindi po talaga siya napapatay ng glyphosate.
Now, ito yung tanong, why are some weeds not killed by glyphosate? Ito po yung sinasabi ko kanina. Some plants are genetically tolerant to certain herbicides, while others have evolved resistance after repeated exposure to the herbicide. Well, explain natin yung kanina. So, tolerant and resistant plants usually degrade or metabolize the chemical to non-phytotoxic substances. They can metabolize, yun po yung kanilang power. How does resistance, natatakpan po kasi nung block. Hindi ko po alam bakit lumalabas po yan. How does resistance develop? Okay, according to our survey, teka lang po ha. Yeah, makita niyo po. How does resistance develop? Farmer survey practices. Balik po natin. Dati wala, ngayon biglang lumabas. Now, ito po yung mga criteria. Okay. And then according to the survey, sasagutin po natin ito. Pwede po kayong sumabay sa akin sa pagsagot. Okay, pwedeng sa sarili nyo lang, pero at least sumasabay kayo sa akin. Ito po yung mga, sa left side, ito po yung mga factors for resistance development to a given herbicide. Number 1, using the same herbicide or herbicides from same grouping in the same field in consecutive years. Sa survey po natin, okay, ito po ba yung nangyayari? The same herbicide ang ginagamit nila? Same group, which is group 9, in the same field across years and season. Ang sagot po natin, yes. Wala pong rotation. Kaya yung pong isang criteria to encourage resistance, yes po ang sagot natin. Using the same herbicide. Walang rotation, walang iba pong mode of action. Second, using the same mode of action more than once per season. Sa ating pong survey, okay, ito po lamang ang ginagamit. More than one season. More than 5 years nga po ang paggamit. So the answer is yes. Okay. Ito po yung pangatlo. Gumamit ba ng tank mixes ang farmer where 2 or more products give effective control against a target weed of the products are from different MOA groupings? Meron bang tank mixtures na ginamit? Hinaluan po ba ng atrazine, 2,4-D, or another group? Okay. Ang tanong, yes or no? Ang sagot po, no. Glyphosate, glyphosate, glyphosate. Meron po tayo dito only H syndrome. Number 4, use crop rotation. Changing herbicide is not enough. No? Kung hindi man siya nag-rotate ng herbicide, nag-rotate po ba siya ng corn sa ibang crops? The answer, no. Ito po ay monoculture. Corn, corn, corn. Base po sa GT corn kasi, yung runoff ready corn or glyphosate ready corn. Kasi kalinsabay po niyan ay glyphosate. Monoculture po ito. Walang crop rotation. So the answer is no. Further, manage weed escapes effectively. Wala pong ibang na-mention. Ang ginamit lang po nila is glyphosate. To make survive, dyan ka lang. So, the answer is no. Wala pong ibang ginamit na pang hindi po nag-rogging, hindi nag-unweeding, hindi nag-go. Wala po, walang inaalis. Diyan ka lang. Bahala ka sa buhay mo. Nabuhay ka dyan, bahala ka na sa sarili mo. Where possible, gumamit ba ng cultivation, ng cover crops, or other practices to reduce viable weed seeds in the soil? Kasi yung nag-weed escapes, pupunta po yan sa seed bank. Meron po bang ibang ginamit na pamamaraan? So the answer is no. Okay? Now, base po sa survey analysis, ano po ngayon ang inyong pananaw? Lahat po ng binanggit ko encourage herbicide resistance. Hindi po natin lahat po ay nakita natin sa practices ng farmers sa GT corn and using of glyphosate. So, lahat po ng factors, no? Makikita po sa farmers practices. Kaya ang tanong ko po ngayon sa inyo, although walang therapeutic claim ito, wala po pong experimentation or science-based. Based on the survey analysis, what do you think? Okay, what do you think? Meron na po bang resistance? Hindi lang ordinary resistance, baka may booster resistance, hindi na po nating alam.
So nandito na po tayo ngayon at ito po ang nangyayari sa paggamit po ng farmers sa glyphosate. Kaya po ang FDA, no, sa pamamahala po ni Director Roldan, meron po silang pamamaraan na ginagawa na yung mga registered glyphosate, bago po makapag-renew, hinihinga po ng FDA yan ng concrete and logical glyphosate stewardship program. Kung ano man po nakapaloob sa strategies or tactics ng stewardship program of using glyphosate sa corn, okay, sa BT corn or GT corn, yan. Nagsasabit po sila. Pag na-satisfied po yung mga criteria, yung programa ng mga companies, doon lamang po mare-registered. Renewal, no? Renewal ng glyphosate registration. Kaya ito po yung sinasabi natin na dapat magkatulong-tulong po tayo, ang academe, ang mga societies, ang mga taga-industries, no? Ang mga LGUs, okay, na magtulong-tulong po tayo para po ma-train, ma-educate ang farmers. Dahil mali po talaga, base sa ating survey, yung lahat ng kanilang ginagawa ay pasaway and all encourages glyphosate resistance. Now, here are some important reminders. May reminders po tayo. Before declaring weed resistant, make sure that the other explanations for weed escapes or misses are investigated. Hindi ko muna andyan siya resistant agad. Weeds that emerge after application with non-residual herbicides, kagaya na sinasabi ko kanina, can confuse the diagnosis. Kaya dapat alam po natin ito. Some species are naturally more tolerant than some herbicides. Binanggit na rin natin yan. Improper equipment setup for spray pattern, canopy penetration. Ang rule po natin, wag herbicide, use the flat fan nozzle. Hindi po cone nozzle or other nozzles. But we recommended a flat fan nozzle para po hindi mas misapply ng ating herbicide. And then improper weed stage or weather. Issues po yan, no, to lead misses that can be misdiagnosed as weed resistance. Kasi po hindi lang po tamang dosage, no? Hindi lang po tamang dosage, kailangan, sabi nga sa video natin, nasa tamang growth stage din, no, ng damo. And generally, the younger the weeds are, the more they are susceptible to herbicides. Pag matanda na, yan, nagkakaroon po sila ng tolerance due to their age, no? Parang tao, pag bata pa, susceptible sa sakit, pag matanda na, matibay na sa sakit. Kahit maraming bisyo, minsan hindi pa rin nagkakasakit. So, ganoon din po sa mga damo. Ang bottom line, tandaan po natin itong bottom line na ito. Okay, bottom line. The problem of weed species evolving resistance will increase with intense use of glyphosate and continued adoption of glyphosate-resistant crops. So ito po yung nangyayari. Intense use of glyphosate sa glyphosate-resistant crops. Yan po tayo nagkakaproblema or evolution of resistance. The problem of glyphosate-resistant weeds is real. Hindi po ito nagbibiro. So farmers must realize that continuous use of glyphosate without alternative strategies will end up in the evolution of more resistant weeds. Kaya tandaan po natin ito. Herbicides are very important tools for weed management by providing efficient and cost-effective weed control. Pero ito po, herbicides need to be protected and not overused, especially in glyphosate due to their alluring features like low use rates, safety, and excellent weed control efficacy. And in order to reduce the herbicide selection pressure resulting to resistant weeds, farmers should adopt the integrated weed management approach and together with other methods of management that contribute to prevention of weed resistance. Tayo po ang makakapag-guide nito sa farmers. Okay. Malapit na po tayo magtapos. 10 herbicide-resistant weed management strategies according to these two authors. Ito po yung 10 resistant weed management strategies. Babasahin ko na lang po in the essence of time. Use weed-free crop seeds for planting. Prevent weed seed production by scouting the fields to control missed weed seeds. No? Prevent po yan. Sanitation po ang tawag natin dyan.
use residual herbicides, hindi laging glyphosate tapos emergence. Marami pa pong herbicides available with different mode of action. Select herbicide based on multiple modes of action. Apply herbicides at recommended rates and proper weed stage. Nabanggit po natin yan. Adopt cultural practices like manipulating row spacing or other cultural practices. Use competitive cultivars, delayed crop rotation, use of mechanical management practices if feasible. Clean farm machinery to prevent seed movement with and between farms. Ito po, delikado po ito. No? Hindi tayo magsasanitize ng mga equipment natin kung meron ng seeds sa soil seed bank. And during land preparation, hindi po nalinis, yan po yung pwedeng magdala ng gene flow, ng resistance from farm to other farm. Then maintain borders to avoid seed influx. Wala po halos gumagawang farmers nito. Mag-ikot man kayo. Gusto nila malinis lang yung gitna ng field. Pero yung mga border rows, madamo po yan. Paano yan? Pwede po yan pumasok doon sa field. Mag-apply natin ng glyphosate. Yung pumunta sa mga border rows, sa mga weeds, future candidate po yan for resistance. Take measures to avoid build-up with seed bank in collaboration and coordination with neighbors. Ito po, kailangan dito community approach. Kasi ang problema, nagkagaling naman po sa agricultural communities. No? So dapat kasama ang neighbors. Dapat ang LGU, okay, meron pong leader sana. Sana, part of the stewardship program, may farmer leader sa isang barangay o sa isang community. Alam niya kung saan magre-report. Meron na pong strategy, may mechanism. Pag naalaman na, ano po ang mga dapat gagawin. So, mag-train ba, mag-educate? So, depende kung ano po yung strategies na gagawin. Basta kailangan yung po mga neighboring farmers sa isang community na maturuan po natin ng proper stewardship program. Meron pong reporting method. Tulungan po natin sila na marunong mag-record. And then, may reporting system para makakarating po sa gobyerno or sa companies. Now, ito lang po, no, para mabigyan ko lang po kayo ng insight yung mode of action versus site of action. Kasi baka lagi po natin sinasabi, no, lalo sa scientific environment, gamit po kayo ng multiple mode of action, gamit po kayo ng different groups, site of action. So dapat ma-visualize natin. Ito po yung pagkakataon. So again, yung mode of action, sinabi ko nga sa inyo, ito po yung biological process na kung saan paano niya pinapatay yung mga susceptible species. Yung site of action, saan po nangyayari. Okay. So, may hierarchy po tayo, no? Ito po yan. Yan. Classification hierarchy, example 1. Hindi ko po alam kung paano aalisin itong block na ito eh. Dati wala po siya. Kanina wala siya. Now, ito po yung example. Mode of action, 1 MOA, which is lipid synthesis inhibitor. Ito po yung mode of action, lipid synthesis inhibitor. Ang site of action po ay group 1, yan po yung ACCase inhibitors, ano? Acetyl-CoA carboxylase inhibitors. Yan po yung site of action. Okay. Now, herbicide family, the DIMS, the POPs, and the DENS. Ano po yung example ng herbicide? Sa DIMS, cetoxidime, sa POPs, plasifop, sa DENS, pinoxidine. Now, 1 MOA, 1 group. So, tuturo po natin sa farmers, isang group lang ito, isang set of action, isang mode of action. Hindi po pwedeng pagpalitin ng cetoxidine sa pruasipop, sa pinoxidine. Hindi po ito pagsalit-saliitan. Pwede po siguro sa isang season, susunod na season, itong isa. Pero kung lagi pong sila po yung gagamitin natin, no? Hindi po pwede kasi they belong to one group, which is ACCase inhibitors. Tandaan niyo po, ang group 1 at saka group 2 ng HRAP group, sila po yung may high risk ng resistance development. Group 1 and group 2. Kaya makita niyo po sa ating example kanina, halos may group 1 pero halos group 2. Kaya ito po, bawal po yung cetoxidine, palitan mo ng pruasipop, hindi po pwede yun kasi one group lang siya and under one MOA. Ito, you're just, yung cross-resistance sa herbicide family, mabilis po ito kasi they belong to one group. Now, yung number 2 example natin, ito, in the essence of time, ito po yun, mode of action, dalawa po. Pareho po silang photosynthesis inhibitor, dalawang MOA. Okay, yung dalawang MOA, isang site of action po, group 5, yung isa ay group 7.
Example ng herbicide family, triazine and triazinon sa group 5. Group 7 is substituted ureas. Ano po yung herbicide name? Atrazine, metribuzin, and diuron. Hindi po pwedeng yung atrazine, metribuzin kasi isang group lang po siya, group 5. Okay? Although photosynthetic inhibitor sila under group 5, hindi nyo po pwedeng paghalinhinan yung dalawa kasi same group. Ang pwede po ay itong group 5, alternate nyo po yung group 7. Ito po yung 2 mode of action. Okay? 2 mode of action and 2 groupings, group 5 and group 7. Ang photosynthesis inhibitor, ito po kasing group 5, they are attached mismo doon sa enzyme na plastoquinone. And to inhibit photosynthesis, itong triazine, metribuzin, they attach mismo doon sa enzyme. Ito pong diuron na group 7, binablock po niya yung development ng plastoquinone sa photosystem 2. Pareho po sila sa photosystem 2. Itong group 5, uma-attach siya mismo, sumasama to inhibit photosynthesis. Ito naman pong group 7, ibablock niya yung photosynthesis under the photosystem 2. Kaya magkaiba po yung mode of action. Pwede niyo pong pag-alternate ang group 5 and group 7. Yan. Gusto ko lang po emphasize yan para maintindihan po natin ano po itong pinag-uusapan nating alternate DAMO, multiple mode of action. Yan po yung ibig natin sabihin dyan. Bigyan ko lang po kayo ng mga 8 yata itong mode of action, no? 8 or more. Bibigyan ko po kayo ng 5 para ma-visualize nyo lang din po ulit. Para lang ma-visualize. Ito po yan. Ito yung mga precursors, one substance to develop another substance. Ito po yung group 2, ALS. Pag i-apply po natin sa damo o sa halaman, i-inhibit niya po itong amino acid, which is the building block of protein. Ito pong interconnected protein. Dito po nag-i-start, no? Para magkaroon po ng growth yung ating mga damo or halaman. Pag wala pong amino acids, wala pong protein, no growth at all. Stop ang growth with ALS. Okay. Now, group 1, ACCase inhibitors. Acetyl-CoA carboxylase, ini-inhibit niya po itong development ng oil and lipids. Pag wala pong production ng oils and lipids, wala pong cellular membrane. Kung wala pong cellular membrane, walang tissues. So, mamamatay po sila. So, ito po yan. And then, yung pong group 4, itong mga cell division inhibitors, no? Mga pendimethalin and the likes. Pag no herbicide, normal po yung cell division. Pag may herbicide treated, no cell division. Kasi po, they're really inhibiting the cell division. Photosynthesis inhibitors, ito po sinasabi natin kanina. Okay, yung photosynthesis mismo with the aid of light, carbon dioxide, and water, ito mismo yung chloroplast, meron pong solar energy conversion enzymes dito. So ito po yung EPSP, no? Yung enzyme na yon, ito yung tinatarget. Nasa chloroplast po, i-inhibit para ang halaman cannot produce sugars and oxygen. Itong sugars, ito po yung food, no? Ito yung glucose or carbohydrate. Sugars is CHO, carbohydrates. Ito po yung metabolites na nabubuo sa photosynthesis. Ginagamit po itong ng halaman para hindi po sila magutom for their growth and development. Ito po yung aalisin. Hindi siya makapag-produce ng pagkain. Lastly, itong pigment synthesis. Ito yung mga HPPDs, o mga group 28, 27 o 28. Ito yung mga nagkukos ng mga bleaching. Pagka no herbicide, yan po, yung mga destructive ultraviolet light, bumabalik po siya. Pero pag gumamit po tayo ng herbicide, tuloy-tuloy po yung damage niya sa chlorophyll. Kaya makita nyo, may whitening, walang ka-green-green yan, no? May bleaching. Yan po yung mga bleachers na tinatawag po natin. Okay. Last slide na po ito. Ito po yung aking sinasabi sa herbicide positioning in corn. Ito po yung pwede natin gawin, whether conventional corn, the green corn, or the GT corn. Ito po yung mga timing of application. Pwede po kayong gumamit ng per-plant application bago tumanim, bago mag-emerge yung damo at 0 leaf stage, 18 to 20, at saka 40 to 45. Dito po yung post-emergence na sequential application. So yan, makakabawas po ng paggamit. Pwede po kayong gumamit dito ng ibang product, not only glyphosate. So may sequence kayo ng mga ibang mode of action. Another one is
Pwede pong pre-emergence, early post-emergence, mid-post-emergence. Ito po yung mga timing and correction application or intero-cultivation. Yan po. So marami po. Hindi po pwedeng glyphosate all throughout. Ito lang po yung mga supplementary pictures para ma-visualize nyo. Ito po yung mga border rows. So makita nyo po, ito po yung Ipomia triloba. Namamatay na po yung mga grasses and some sages and some broadleaves. Pero ito po yung Ipomia triloba, nakangiti pa. Ito po yung mga misses application, no? Nakapag-apply po dito, nagsalin uli, nag-start po dito. Na-miss po ito kaya green na green. So hindi po ito mga resistant weeds, na-miss po lamang yan. Now, ito po yung mga grasses. Ang mga grasses po talaga very susceptible, no, to glyphosate. Particular, ito po yung mga echinocloas. This is, I think, Echinocloa colonna. Now, take note, ito pong patay na ito is Ipomia triloba. Yung iba is Trentema portulacastrum. Makita niyo po, may mga Ipomia triloba na patay. Pero meron naman pong buhay. So meron pong buhay. Ito po yung Ipomia triloba na nabuhay. Okay? Pero po dito, ito po ang Ipomia triloba. Namatay naman po siya. So maaaring different growth stages ito. Kaya sabi ko sa inyo, I have some difficulty assessing Ipomia triloba kung tolerant ba siya or resistant na to glyphosate. Okay, ito po yung diffusa, no? Ito po yung Comilina diffusa. Yung kanina, hindi ko napakita. Nandoon po yung Comilina bengalensis. Ito po yung Echinocloa colonna. Kita niyo po, namamatay. Ito po yung Ipomia triloba, buhay pa rin. Pero kita niyo, buhay na buhay po, hindi man lang nasaktan itong Comilina diffusa. Isang sign po ito na possible po may tolerance ito sa glyphosate kasi hindi man lang siya nasaktan. Ipomia po, nasasaktan pa kahit papano. Kung hindi tayo gagamit ng weed control, particularly glyphosate, ito po yung sangkatutak na damo sa ating cornfield. Ayan po, sangkatutak na damo. Pag hindi po nagbigay tayo kung ito po ay glyphosate trade corn, gumamit po tayo ng glyphosate, malinis po yan. Okay. Now, ito po sa akin right side, ano sa tingin niyo po ina-apply ko dito? Field ko po ito ha, field ko. Ito pinapakita ko. Anyone, may makaguess po kung ano po itong herbicide na ginamit ko rito ayon sa ating pinag-uusapan? Meron po sasagot? Okay. Sige po, ako na po ang sasagot. Hindi po ito glyphosate. Hindi po ito glyphosate. This is another mode of action, another AI, bago po ito. And ito po ay still confidential, under developmental stage. So ibig sabihin, ang mga companies po, they are still looking for another mode of action na non-selective post-emergent herbicide. Kita po ninyo, halos lahat ng damo, pinatay po niya. Parang glyphosate na glyphosate po ito. Pero hindi po ito glyphosate. In summary, yan. Ito na po talaga yung totoong last slides. Isa-summarize ko po yung lahat po na sinabi ko sa inyo sa acronym na stewardship. Babakasan po natin sa acronym na stewardship. Ito po siya. Smart strategies towards excellent weed management and action programs against resistant weeds and to develop stewardship approaches in dealing with herbicide resistance in a sound, integrated practice. Muli po, marami pong salamat. God bless and keep safe. Mag-stop share na po ako para makita-kita ulit tayo. Ayan. Yan. Salamat. I hope hindi ko kayo na-board sa aking presentation. Bahamat yung part 2, humaba ng konti, pero wala po akong magawa eh. I need to explain them in some details. Thank you. Thank you. Thank you, Doc. Actually, Doc, may mga some questions pa po. Okay lang po, Doc? Yes, yes. Kailangan yan. Doc, Sige. Doc, nakita kong question kanina, kapag daw may suspect na resistance, ano daw pong pwedeng immediate na gawin or tolerance? Yun na nga. Kailangan alam natin, yung bang, kasi yung natirang damo, no, after herbicide application in particular, dapat yun ba ay missed application? So, dapat sumunod tayo sa tamang
protocol, tamang rate, tamang dosage, tamang timing of application. And then kung talagang tama lahat ng ating ginawa and we are using that for so many years, meron pong possibility, no? Meron pong possibility na meron na yung resistance. Now, ang isa pong katangian na yung dating very susceptible with, susceptible, not tolerance, yung very susceptible, after several years of using that single MOA, makaka-decide po tayo, more or less, makaka-decide tayo na resistant with na siya pag 30% po ng density niya ay present at siya lang po yung nandun. Yan ang aking pong simple na kasagutan. Okay. And then Doc, another question. Meron daw, they wanted to ano daw po. Teka, what is the meaning again of stewardship? It has not been posted, maybe due to my weak signal daw. Very interested siya dun sa ano mo, Doc. And Ay then, na Doc, lang ang magbigay, yung aking acronym. yes, sir. Ipopost na lang natin yan sa crop complete life. stewardship definition yan. Yan. And then, Doc, another question is, Sure. ano daw po ang mga investments na dapat gawin para ma-arrest yung possible na weed resistance? Well, siguro sa simple muna, maring smaller ang investment. I don't know how small it is, pero sa akin pong tingin, dahil sa experience ko sa ginawa namin sa Syngenta, no, with former Madam Florence, with Jojo, and yung ginagawa namin nila Doc Pepe, yung sa Centennial, no? Hindi po basta-basta kasi yung amount of money or investment na ginamit natin. But then, siguro kung medyo earlier, medyo masesense na natin. No? Gamitin niyo po yung mga criteria, yung criteria na ginamit ko sa assessment, sa survey. Kung masasagot yun ng yes, ng no, malaking tulong ho yun sa inyo yung criteria na yon. Ngayon, kung talagang madidetect sana natin as early as possible, pasensya na po kayo, hindi ko alam kung ano yung exact amount, kung bigger or smaller. Pero working with resistant weeds, you need large amount of investment. In my opinion po yan, based on experience. Wala po lang exact amount ako masabi. Wala exact amount. Wala. Pero sabi Pero nga malaki ni Sir, po talaga, malaki. pero sabi Sir Willie talagang tanungin nyo ang tulong-tulong, Syngenta, no? magkano yung budget namin. Tsaka talaga daw tulong-tulong daw dapat. Yes, And tulong-tulong. eto, Doc Hill, and siguro last question since we're running out of time. Yes. A Sorry good for question that. Sorry for that. Dami naman sir, dami ding nag-thank you. Sobrang mukhang kukunin kanila. Related dun sa last question is, yung RFO daw nila is very interested. They had previous efforts or initiatives like this before. How to, paano daw po tayo marireach. Of course, again, this is just, of course, also for you, Doc Hill, and of course, for HRAC Crop Life. Paano daw po tayo to engage para makapag-train din po sa mga field officers nila and then sa mga farmers na po. Ang tingin ko rito, no, sa Crop Life muna sa HRAC. Kasi inyong programa ito, and this is very interesting, very educational. So, depende na kung ano magiging plano ng HRAC, ano yung mechanism, paano maka-engage doon sa talagang stakeholders na gagamit, which is farmers. And I think, no, dapat ang HRAC Philippines, maka-engage din tayo sa mga universities, sa academics, sa researchers, extension workers. On how to do that, alam ko naman, marami kayong strategies. Very important yung training and education. Katulong talaga natin sila bago tayo makapunta sa farmer. Pero last but not the least, importante talaga, makarating sa farmers. Tama ka, Doc. Tama ka. Talagang sila ang magiging pinaka-affected. Yes. Thank you, Doc. So with that, Doc, thank you again sa presentation and sa very clear na hindi lang explain but illustrate and napadali ang understanding natin about weed resistance. Lalo na, ngayon, Doc, nasa Isabela ako, yan, weed resistance. Dapat mas maganda, mas tumami pa yung knowledge natin. So, thank you, Doc Hill. Sayang nga, Edward,
Meron pa akong 5 tanong sana ni handa base sa ni-lecture ko. Uy! Pero dahil sa wala na tayong time. Wala tayong time. Di Oo. bale, meron pa yan, meron pang ano, meron Mm. pang may marami pa tayong next na mga webinars. No? Thank you, Doc Hill. Thank you very much. Okay, welcome, welcome. My pleasure. And then, of course, I think for our participants, sa mga hindi po namin nasagot na questions, we'll try to answer it by email po. And then, of course, meron din po tayong poll question for today. Ayan. And meron din po tayong sa mga nagtatanong, marami pong nagtanong din about certificates. So, we will be also be giving yung certificates ninyo. Makakakuha po kayo after po answering the survey before the webinar ends. So, yun lang po. Fill up nyo lang po yung ating survey and then you'll get po yung inyong certificate. So, talagang ano yan, very valuable na certificate yan. Ayan. Edward. Yes, sir. Yes, sir. Pwede nating i-share yung presentation ko para magamit nila. Ayun. Kita nyo naman, ha? I-share natin sa kanila. I-share daw ni Doc. Thank you very much, Doc. Magamit nila sa teaching, sa training, sa educational, whatever. Kung makakatulong po, gamitin po ninyo. Yeah. Oo nga. Thank you. Doc, Tingilin niyo po ang Crop Live. Tingilin ang Crop Live. Follow up. Meron po silang kopya ng aking presentation. Thank you, Doc. Thank you, Doc. And quick picture daw. Sabi ni Janina, quick picture. Oh, nagusot yung buho ko sa kasi Edward. Oo nga eh. Sa akin wala pang resistance. Ayan. Quick Okay. picture daw, Doc. Thank you, Ace Rock. Thank you. Thank you, Doc. Sana may mag-picture din. Janina, ikaw ba nagkukuha ng picture? Pogi na po, sir. Sisingilin ka ng H-Rock. Okay. Yan. Hopefully, nakuha na yung ating picture. So, yun. So, thank you ulit, Sir Hill. Thank you very much. Yeah, Sa my uulitin. pleasure. Welcome. Yes, welcome. Okay, thank you. Next po natin, Sir Bo, ang ating poll question for today. Ayan. Oh, so, ito ganda. Ito, sure ako, kayang-kaya niyong sagutin to at most of us paid, talagang naging very attentive tayo dun sa presentation ni Doc Hill. So, using the same, first is using the same, how does resistance develop? Oh, madali lang to. Yes, no, yes, no lang to. Yes, no, yes, no. Kiklik nyo lang yan, yung nasa screen nyo, using the same herbicide from the same grouping in the same field in consecutive years. Using the same mode of action for more than once per season. Use tank mixes where 2 or more products give effective control against the target weed and the products are from different MOA groupings. So, pili lang po kayo dyan. Sagutin nyo lang po ang ating poll question. So, mga host panelists, hindi daw kayo makakaboto. Ayan. So, sagutin nyo lang po ang ating poll question. Give you rather 30 seconds. 30 seconds. Ayan, may mga nagtatanong, yung mga nanalo daw sa game. Sige, ano natin yan. Don't worry. Iko-kontakin po natin kayo. At sa mga susunod po ay marami pa tayong magiging games. Ayan. Okay. Teka, last 10 seconds. Okay. Last 10 seconds. Ayan. So, maraming salamat po to everyone na nag-answer ng poll question. So ngayon naman po, ito very important din. Pakinggan naman po natin ang message. Okay? From our new Executive Director of CropLife Philippines. Let's all welcome po si Sir Ramon Abadilla. So Sir Ramon, magandang hapon po. Ay, magandang umaga. Tanghali po, Sir Ramon. Magandang tanghali po. Thank you very much, Edward. I really appreciate this, and I like to thank the HRAC committee. I think we have Norbert, Janina, Jennifer. I cannot name all of you guys. Alvin, for the teamwork that you have done, and also for like to thank Ed. Since this project has been a brainchild of during his time, and I really appreciate the program, because it's really something that is very important. We miss the welcome remarks of our CLP president, mainly because of technical problems.
But I just like to echo his message because he gave me, we have a copy of his message. He just wanted to reiterate the importance of technology in terms of herbicide application and making sure there is really a way of how we manage all the things that we do. In life, we know that if we do something more or less overdo it, we're gonna have a problem, no? Whether it's eating food or anything, it will help. Even if it's more than exercise that we want to do, it will have an impact, no? That is how nature's work, no? So he reiterates the cost effective and the need for reversal, mainly because we wanted to have our farmers be sustainable, the resources, and then of course at the end of the day to have yung ang tinatawag natin ng masaganang ani. We'd like to thank very importantly our FPA director, no, Executive Director Willie Roldan. I just like to reiterate also his message, the importance of collaboration between the four pillars that he's talking: regulators, academe, industry, and farmers. No, at the end of the day, it's all about making our farmers successful, and then eventually, at the end of the day, it's also about us taking on the responsibility of moving forward. And his last question to us is, what is the next step forward? And it's all about internalizing what we learned today. No? So very important aspect. Now to our valued resource people speaker. We have our foreign-looking speaker, Mrs. Fulgencio. We thought he was really an important speaker, but kababayan natin, ano? You can see Ramesses, no? He actually worked here in the Philippines and moved on to become a regional resource for Bayer and also for CropLife Asia. So thank you, Ramesses, for the upgrades and updates on developments in identifying further weeds. Of course, our major star, no? Anong ba tawag ni Edward, ni kanina ni Alvin, kapita-pitagan. Our professor, our doctor, no? Doc Hill, no? Again, maraming salamat, no? You welcome po, welcome. With all the subjects that you have taken up today, really important, no? I guess you would be a pillar, one of the pillar or the foundation of crop protection technology in the Philippines. Thank you po. Maraming salamat. I guess for us today, I think the attendance that we have garnered today is we had almost hit 200, no, on Zoom, and I think we have another 100, or I don't know. I think the schools, the students are grouping together in one monitor or one screen, no, if they are doing this, and I'm hoping that we get to about 500. But if the numbers are like that, then it's a real good successful event, no? You get those kinds of numbers even in the public setting of associations that I've seen. Getting to a level of 300 to 400 is a successful event. So I'd like to applaud the HRAC committee for a very successful event. And yeah, and eventually I would like to invite for everyone to attend the next session. It's a series of 5. There will be another one. I think it covers either vegetables or plantation. But if you're in this industry, agriculture, I think any subject that will add to our knowledge is a very important aspect. And thanks to the technology that we have, we're able to bring all this. Before we have to go and travel 10 hours to get to a group of farmers. And then I was talking to Director Willie yesterday, and one of the things I mentioned was that if you go to the field, I just got my first field visit, no, in Mahayhay, Doc Hill, and
I was amazed 5 years ago when I go to farmers meeting, Mhm. the old farmers, no? But now you can see there are more younger farmers. Yes. So the more important the sessions becomes, no? The learning and the teaching that we're doing. So I think we have a lot of collaborations we can do. I think we can intensify the plant doctors on the wheels, no? Use our academe and our experts, no? More. Okay? So thank you very much again. Maraming salamat. And as one of the our host was saying, mabuhay ang mga magsasaka natin. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you, Thank you, sir. Sir Ramon. Thank you, sir. Galing, ang galing ng message. So, ang ganda doon sa webinar natin, talagang singular yung message, no? Talagang different stakeholders, farmers, importance nung pinag-uusapan natin. And yun, sa mga participants natin, again, thank you for participating. This is again yung second out of yung 5 sessions of the ALAM o hashtag. So, yung mga medyo alam natin, yung mga students natin dyan, yung mga millennials natin, sanay na sanay, ang tawag namin dati dyan, number sign. So ngayon, hashtag alam mo ba webinar series on herbicide resistance management. Invite ko kayo na, again, attend kayo, kumpletuhin nyo yung mga sessions. Libre naman yan. It will be posted dun sa ating mga social media accounts and website. Don't forget to visit, na pinost natin kanina, yung ating website and social media account on Facebook, YouTube, and our newly launched podcast. So thank you everyone. Again, see you all next time. God bless, mag-iingat pa rin po tayong lahat parate, and happy lunch and happy week ahead. So thank you very Yes. much, Sir Bye, Mark, everyone. Thank you. All Bye-bye. right. Thank Thank you, you. Edward. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye.